na sisi katika swala la ujuzi, lakini pia katika fursa mbalimbali kutokana na ujuzi huo. Je, katika hii safari tunayokwenda, hizi ajira ambazo zitakosekana kutokana na watu ambao walikuwa wanatumia nguvu kubwa kuuza, kufanya biashara, kuhusika katika kukata na kutengeneza na kujenga na mpaka process nzima inafanyika ya kuuza zile nishati ambazo si safi na salama, hawa tunawahamishaje kuelekea kwenye safari ya nishati safi? Karibu sana Bwana Peter. Asante kwa nafasi. Kama alivyosema mwongoza, kama alivyokwisha kusema mwongoza jopo, tunaenda kuangalia ni kwa namna gani hii transition ya kutoka kwenye ama ya kuelekea kwenye kutumia nishati ambayo ni safi na salama katika mazingira na kiafya pia inaenda kuathiri nafasi za ajira. Lakini basi kwa sababu inaajiri, kuna mbadala gani? Nafikiri katika mjadala uliopita Mheshimiwa Waziri aligusia kwamba wamelitazama hili, wanajua kwamba kwa kuhama kwenda kwenye matumizi ya nishati safi lazima kuna watu kadhaa ambao wanaenda kama sio kupoteza basi kuteteleka katika ajira zao ambazo walikuwa nazo. Lakini kwa utangulizi niseme tu ya kwamba tunapozungumzia ajira natamani tusitazame kama ajira ya kuajiriwa. Kwa hiyo context ya ajira ambayo tunaizungumzia hapa ni kile kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine kinatuwezesha kuingiza kipato. Kwa hiyo ni kweli kwa mjadala huu wa kitaifa tunaenda kwenye hiyo transition, na nafikiri ukweli ambao inabidi tu tukubaliane nao katika maisha tu ya binadamu, mabadiliko ni kitu cha lazima. Mabadiliko ni kitu cha lazima, na kwa hivyo yanapotokea mabadiliko, sisi kama binadamu kazi yetu kubwa ama wajibu wetu mkubwa ni kuangalia namna gani tuna adapt yale mabadiliko. Mtu mmoja akasema kwamba the only thing which is constant is change. Yani mabadiliko ndio kitu ambacho tunakuwa na uhakika nacho katika maisha yetu. Kwa hiyo sasa tunaenda kubadilika kutoka kutumia nishati ambazo tumezizoea kwenda katika matumizi ya nishati safi. Kwa hiyo nianze katika engo ya kwanza ya kwamba tunapokuwa tunatoka katika our comfort zone kwenda katika eneo lingine ambalo linaonekana kwa namna moja ama nyingine ni jipya, lazima kuna vitu fulani ambavyo inabidi tuviadapt. Wale ambao wamesoma biolojia, kuna wale viumbe ambao tulikuwa tunasema kwamba wanabadilika kulingana na mazingira ya najua kwamba wana jina lao la kitaalamu. Kwa hiyo na sisi pia kama binadamu ni kama ambavyo ilitokea corona kwa mfano. Kuna vitu vingi tukasema kwamba have a new normal. Kuna vitu vingi ambavyo tulikuwa tunaishi navyo kwa namna ile, ikalazimika kwamba tuweze kubadilika navyo. Kwa hiyo kwanza tutambue hiyo kwamba hiki kinachoenda kutokea baada ya mjadala huu si kitu ambacho ni cha ajabu kuwahi kutokea. Kwa hiyo sasa swali la msingi ni kwamba ni kwa namna gani ambavyo tunajiandaa kwenye hii new normal ambayo tunaenda nao kwenye sekta ya nishati. Na kwa kusema hivyo tunakubaliana ya kwamba tunapokuwa tunaenda katika era ama phase ambayo ni mpya kwa namna moja ama nyingine, lazima kuna skills fulani, kuna maarifa fulani ambayo tunahitaji ili tuweze kuwa na smooth transition kutoka kwenye matumizi ya mkaa katika namna ambayo tumeizoea kwenda katika matumizi ya nishati zingine mbadala, ama kwenda kutumia mkaa lakini katika namna ambayo moja inalinda afya zetu, lakini pia inalinda mazingira kama ambavyo imekuwa ni sehemu kubwa ya mjadala. Kwa hiyo nitazungumzia maeneo makubwa mawili, ujuzi ama skills. Kwa hiyo ujuzi wa kwanza kabisa ambao tunahitaji kuwekeza muda wetu. Mathalan tulikuwa tunauza mkaa, tunahitaji kuwekeza muda wetu katika kulielewa hili soko, namna ambavyo tunaweza kutransition nalo. Nafikiri masuala ya IT tu hajakaa sawa. Nilitamani tupate kielelezo fulani ambacho kinatumika sehemu yoyote ya nishati ambayo wateja wanahitaji. Where can we tap?
kwa sababu tunapozungumzia LPG kwa mfano, si lazima wote tukauze mitungi ya LPG. Sisi kama consultants, mojawapo ya swali ambalo tunakutana nalo na watumiaji wa mitungi ya gesi ni kwamba ni kwa namna gani naweza kutumia mtungi wa gesi nikabaki kuwa salama, kwa sababu of course ni pressurized vessel. Kwa hiyo wakati mwingine kunakuwa na accident kutokana na kwamba ni high pressure system. Kwa hiyo mtu anauliza ya kwamba namna gani naweza nikatumia huu mtungi na nisipate changamoto za milipuko kwa mfano. Kwa hiyo ukishalielewa soko lako, kazi yako ni kutafuta solution kwamba sasa hivi, kwa sababu kuna watu wamesomea nishati na wangependa kuhusika moja kwa moja kwenye nishati hizi. Lakini pia hata kwenye mjadala uliopita tumeambiwa tusiwe na shauku kupita kiasi. Kuna baadhi ya watu jana tulikuwa wanauliza pale, hiki chakula na chenye kimepikwa kwa nishati safi au sio safi? Kama sio safi sili. Sasa tusiwe na shauku kupita kiasi. Kuna namna nyingine ambazo tunaweza tukazitumia wakati tunahama, na hapa natamani kwenye kuzizungumzia namna hizi niende kwa dada Mary Swai, meneja wa nishati endelevu ya Tungamo Taka na mabadiliko ya tabia nchi TATEDO. Tunayo majiko safi ya kupikia na yamezungumziwa jinsi gani yanaweza kuwa nishati safi hasa wakati tunahama kutoka nishati ambayo sio safi na salama kwenda kwenye safi. Haya yanaweza kuwa ya kwanza kutumika, labda ni haraka zaidi yanaweza kutumika. Sasa sisi hatuyazungumzii majiko, tunazungumzia fursa ambazo zinaweza kupatikana kutokana na haya majiko. Lakini pia briquettes ni kitu ambacho mmekuwa mkizungumzia mara kwa mara. Kuna fursa gani tunaweza kuzipata hapo? Dada Mary, karibu. Asante ndugu mwezeshaji. Kwa majina naitwa Mary Swai, nafanya kazi na TATEDO kama ambavyo nimekwisha kutambulishwa, na naomba niende moja kwa moja kwenye swali ambalo nimeulizwa. Sisi kama TATEDO tunashughulika na nishati za aina mbalimbali endelevu. Kwa hiyo nitakuwa ninatumia mifano kupitia kwenye hizo aina ya nishati ambazo tuna promote. Nikirejea kwenye mjadala ambao umekuwa ukiendelea tangia jana, ninafikiri tumeona ya kwamba matumizi ya nishati ya Tungamo Taka ni kubwa, zaidi ya 90% inatoka huko. Lakini sio hivyo tu, hata ajira kwa takwimu za mwaka 2014 inaonekana kwamba nishati ya Tungamo Taka haswa mkaa ulichangia kwa zaidi ya kama bilioni 1 ya hela za Kimarekani kwenye uchumi wa taifa. Kwa hiyo kwa kuangalia tu mchango ambao unatokana na hii nishati ya Tungamo Taka kwenye uchumi wetu, ina maana pia kwamba kuna watu wengi wako kwenye hilo eneo. Na pia nikirejea kwenye mjadala wetu ambao umekuwa ukiendelea kuanzia asubuhi, tumeona ni ukweli ni kwamba hakuna jinsi ambavyo tunaweza kusema kesho tunaondoka kwenye Tungamo Taka. Kwa hiyo tunahitaji tuende kwa hatua, na kwa maneno mengine ina maana hata maelekezo aliyotoa rais, ninafikiri kile kikosi kazi kitakachoundwa ni lazima kianze kutafakari kuja na mkakati au mpango ambao unaonyesha vitu gani vinaweza vikafanyika kwa short term, kwa medium term na long term. Na katika hali hiyo basi, kama ambavyo tunafahamu ya kwamba mkaa na kuni ni miongoni mwa nishati ambazo zinatumika kwa wingi, basi hatuna budi pia kuiangalia kwamba sasa ni nini kinaenda kufanyika katika mkaa na kuni. Wakati tunapoangalia sehemu hiyo, ninafikiri ya kwamba tukiangalia ule mnyororo wa thamani wa mkaa na kuni au mkaa moja peke yake, tumeambiwa ya kwamba mkaa unaozalishwa, kwa mfano alikuwa anaongea waziri hapa akasema kwamba unahitaji tani 7 kupata tani 1, na wakati mwingine hata inazidi, sio 7 tu, inakuwa ni zaidi ili kupata tani 1 ya mkaa. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa upande wa kuzalisha nishati yenyewe bado tunahitaji kufanya kitu, na kule bado ajira zitapatikana kwa wingi. Tunahitaji kuboresha matanuri, tunahitaji kuboresha zile teknolojia tunazotumia kwa ajili ya kuzalisha huo mkaa.
na kule nako kuna ajira za kutosha, kwa sababu kule kuna watu ambao wanatengeneza mkaa wanapata kipato, kuna watu ambao wataubeba ule mkaa kuusafirisha kuleta mjini, kuna kipato, na kuna wale watu ambao wanauza kwa jumla na wengine wanauza kwa rejareja, pia bado kuna ajira. Na pia tukiangalia huu upande wa pili sasa kwenye matumizi au upande wa matumizi ya kwamba tunahitaji majiko. Kwa mfano nilikuwa nikisoma ile Rural Energy Master Plan upande wa cooking energy, nafikiri wameestimate kwamba tunahitaji majiko kama 2,500, milioni 2,500,000 kwa mwaka. Na mle wakasema kwamba kwa sasa hivi nafikiri yanapatikana kama 500,000. Kwa hiyo kama ndivyo, na ukiangalia pia kuna ule mpango wetu mwingine wa Sustainable Energy for All, anasema kwamba ifikapo mwaka 2030 tunategemea kaya 75% ya Watanzania wamefikiwa. Na ule mpango kwa sababu umelenga pia unaongea juu ya rural energy, cooking energy, na ukasema kwamba unahitaji majiko kwa kiwango hicho. Lakini changamoto iliyopo sasa hivi tuna majiko ambayo tunaita ni sanifu, lakini mengine sio sanifu. Na hapa tunahitaji kuongeza ujuzi ili kutoa majiko ambayo yatakuwa sasa yana usanifu ule ambao unategemewa. Nafikiri tumeongea juu ya tier 1, tier 2. Sasa mengi unaweza kukuta yako bado kwenye tier 1, na tunajua kabisa ya kwamba ufanisi ni mdogo kwenye haya majiko, mengine yako chini ya 10% ya ule ufanisi. Na hii ina maana kuna upotevu mkubwa wa nishati. Endapo tutaboresha tu hata hapo, tukaongeza, tukapandisha ikafika 35. Kwa mfano kama Tatedo kuna jiko ambalo tunalitengeneza linatumia mkaa kuni ya shuleni. Lina ufanisi wa 54% efficiency yake. Kwa hiyo ina uwezo mkubwa wa kuokoa kuni. Sasa tukianzia mahali hapo ni jambo jema, na katika hilo tukapanua hiyo scale ya kuzalisha majiko ya namna hiyo, tayari ni ajira na ni fursa kwa watu wengine pia. Na vile vile nafikiri kwa hiyo kuna swala la bado watu wanahitajika kwa ajili ya kuzalisha majiko kufikia hiyo target ambayo imewekwa, lakini kuyasambaza na kuyauza vile vile bado ni sehemu ya ajira. Nikijaribu kuangalia upande mwingine labda wa briquette nazo bado kuna fursa kubwa. Tumekuwa tukisikia hapa kwamba kuna piles za hizo sawmill, kuna piles za rice husk na vifuu vya nazi na mengine yote yanofanana na hayo yako katika maeneo yetu. Kwa hiyo kama watu sasa wataangalia namna ya wakaingia kwenye kutengeneza huu mkaa mbadala ambayo kwa jinsi ambavyo unatengenezwa na tunavyotumia, tunaweza tukafikisha katika ile level ya kusema kwamba ni sustainable, ni nishati safi. Nafikiri bado kuna fursa kubwa ya kupata ajira maeneo hayo. Kuna uwezo wa kutengeneza briquette, tunaweza kutengeneza zile pellets, bado ni fursa kubwa. Na vile vile kwa sasa hivi ukiangalia, nafikiri majiko ambayo yanatumika kutumia briquette, hatuna majiko rasmi. Watu wanatumia tu jiko lolote kutumia kutengeneza kuchoma briquette au kupikia briquette. Lakini kama tungeventure tukajaribu kutengeneza majiko ambayo ni kweli sasa yako yana fit kwenye hizo briquette. Saa nyingine briquette ni kubwa, ni ndogo, lakini jiko ni dogo, watu wanaweka. Kwa hiyo bado hiyo nayo ni fursa. Na pia ningeangalia upande wa umeme, ambako ndiko pia tuna promote masuala ya electric e-cooking. Kwenye e-cooking kwa sasa hivi tunachokifanya zaidi ni ukiangalia upande wa ambako nishati inatoka, ni TANESCO inatoa nishati. Lakini pia kuna fursa ya kutumia electric pressure cooker kwa kutumia solar home system. Una design tu kiasi kwamba ina capacity ya kupower hiyo appliance yako, lakini pia kwenye mini grid. Kwa hiyo kuna fursa ya watu kuingia na kuzalisha ambayo ni ajira vile vile. Na pia ukiangalia huu upande mwingine ambako sasa kusupply zile appliance, na kwenyewe kuna fursa. Kwa sasa hivi appliances zote zinazokuja Tanzania zinatoka nje, zinaagizwa. Lakini with time demand kama itaendelea kupik, ni wakati mwafaka wa kwanza pia kufikiria sasa labda kufikiria kuassemble hapa na hata hatimaye kutengeneza. Na hiyo ni ajira nzuri sana kwa watu wengi. Asante. Hai, asante sana Bi Mary Swai. Nafikiri umeeleza jinsi gani ambavyo tuna uwanda mkubwa sana
wa fursa ambazo zinaweza kupatikana, lakini pia kwenye hii cooking hapo ulipoeleza, naamini solutions tag kwa nakusikiliza, labda nao watapata fursa ya kufundisha watu kuhusu mambo haya, hasa jinsi ambavyo tunaweza kuchanganya nishati mbalimbali. Tunaye hapa pia kutoka Enric Gas, Bi Mercy Chilumba, na imezungumziwa sana hapa kuhusu gesi asilia, na hata watu wengi wako wakizungumza kwamba mbona wanashindwa kujua tofauti kati ya LPG na hii gesi asilia, lakini pia nyinyi mnahusika na gesi asilia, na kwa sababu ni kitu kipya lazima kuna fursa huko au hakuna. Kwa hiyo tunaomba tafadhali utueleze kama huko kwenye gesi asilia tunaweza kwenda kujikita, lakini pili, tumesikia mna mpango wa LNG plant ambayo mnaipanga mwaka 2023, na yenyewe vipi tunaweza tukapata fursa huko? Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Engineer Mercy Chilumba, ni mkurugenzi wa masoko wa kampuni ya Enric Gas Technology. Tunajihusisha na ufungaji wa mfumo wa gesi asilia kwenye magari. Lakini kwa sasa tuko pamoja na serikali kuweza kupeleka nishati hii ya gesi asilia kuwa nishati safi na salama ya kupikia. Ni kweli Kaloa umesema sisi ni wageni katika matumizi ya hii gesi asilia, lakini naweza nikasema ni wageni wenyeji. Kwa maana ipi? Kwamba gesi asilia imegunduliwa Tanzania tangu miaka ya 60. Lakini kwa kipindi cha miaka takriban 40 tumekuwa na kituo mama kimoja, kwa maana ya mother station, CNG mother station mmoja, na hivi miaka 5 ya karibuni ndipo ambapo wametokea mwekezaji mwingine kuweka kituo kingine cha kujazia gesi asilia, kwa inafanya vituo viwili Tanzania nzima kwa gesi asilia. Kwa fursa bado ipo, ni kubwa sana katika sekta hii. Kinachohitajika ni mkazo wa kutumia nishati ambayo inapatikana hapa Tanzania, kwa sababu gesi asilia ni gesi yetu iliyogundulika kwenye visima vya Mtwara na Songo. Kwa nadhani fursa ni kubwa sana, na kinachotakiwa ni mkazo zaidi kwa serikali kuweza pia kuipa nafasi sasa gesi asilia kuwa nishati mbadala kwa matumizi ya kupikia, kwa sababu inapatikana hapa nyumbani, lakini pia vituo hata vilivyopo Dar es Salaam tu yenyewe, ambayo ndio tumeona kwa takwimu inaongoza kwa matumizi ya nishati ambazo si salama kwa kupikia. Hii ya nishati ambao wamewekeza kwenye nishati zingine, wanaweza wakaungana mkono na serikali kuweza kuweka vituo kwa ajili ya kujazia gesi hii asilia vikawa vingi zaidi, ikajitosheleza Dar es Salaam, lakini pia kuenda mikoa ya jirani na baadaye Tanzania nzima. Pamoja na hayo, fursa kutumia vijana wetu. Serikali imesomesha Watanzania wengi sana katika sekta ya oil and gas engineering kwenye nchi jirani, lakini pia kwa sasa vyuo vikuu vilivyopo Tanzania, University of Dar es Salaam, Dodoma, vinatoa mafunzo katika eneo hili. Ninaona pia hii ni nafasi nyingine ya kutumia wazawa ambao wameshapata ujuzi kwa takriban kwa kipindi cha miaka 10 tumeshajenga uwezo mkubwa wa kuwa na wazawa ambao ni wabobezi, lakini wapo na hawatumiki katika sekta husika. Kwa nadhani ni wakati sasa wa kuona nafasi ya kutumia wazawa ambao tayari wamebobea katika sekta hii ya nishati mbadala, hasa na gesi asilia, kuweza kuungana na serikali kuifikisha hii gesi kama nishati salama ya kupikia Dar es Salaam, Tanzania kwa ujumla. Asante. Asante sana dada Mercy Chilumba, umetueleza vizuri sana, na tunategemea tutapata fursa nyingi zaidi kutoka kwenye gesi asilia. Lakini pia nimesoma hapa kwamba wewe ni mkurugenzi masoko, na nafikiri hii ni wazo zuri sana kwa watu ambao wamesoma mambo ya oil and gas. Kama unaona kazi zinakuwa ngumu kidogo, unaweza ukajifunza pia masoko na vitu kama hivyo. Nafikiri unaajirika haraka zaidi kwenye hiyo nishati, hata hiyo safi ya kupikia, kama una ujuzi huu wote. Una ujuzi wa aina zote hizi mbili. Tunao pia kutoka UNIDO ambao ni shirika la maendeleo ya viwanda la Umoja wa Mataifa. Hapa tunatamani kupata experience au uzoefu kutoka nchi zingine. Mfano, tulipata takwimu kwamba Kenya 2019 tulikuwa tunategemea kupata
ajira za moja kwa moja, lakini zile zisizo rasmi 19,000 kutoka kwenye clean cooking, sio kutoka kwenye nishati tu, kwenye nishati safi ya kupikia, na ambazo ni zile informal, yani zile ambazo sio rasmi lakini sio za kiofisi, zile zaidi takriban 35,000. Sisi vipi? Au tunaweza kupata labda nchi zingine pia wanatumia mfumo gani ambao pengine tunaweza tukauleta kwetu, na uzuri viongozi wako hapa wakauchukua. Karibu sana kutoka UNIDO, Bwana Victor Akim. Asante sana. Sijui kama nasikika. Nashukuru mtoa mada. Kwa sababu mimi nimekuwa mwisho, naomba tu nichangie, nizidishe pale ambapo wenzangu wameanza. Kwanza kulikuwa na swala la athari za wale ambao wako katika mfumo huu wa matumizi ya kuni na mkaa na biashara hiyo. Ningependa tu kuongezea mchango wangu tu kwamba nafikiri hapa inategemeana, upunguzaji wa athari utaendana na mikakati iliyopo. Nafikiri hapa kuna haja ya serikali kuangalia ni mikakati gani inaweza ikawasaidia hawa watu, kwa sababu kama ilivyoongelewa ni swala la mpwito. Hii ni hali ambayo itakuwepo kwa muda kidogo. Kwa hiyo katika hii hali ya kipindi cha mpwito hiki, wanaangaliaje jinsi, mimi nachoona kikubwa pengine ni retraining au skills retraining ya hawa watu ambao pengine wangekuwa wako katika wanaojihusisha na biashara hii, kuangalia ni options gani ambazo zipo available kwao. Kwa mfano hususan katika nishati safi, nafikiri na hapo nafikiri pia kuna mchango mkubwa wa vyuo vyetu vingine vya ufundi kama VETA, hata SIDO pia, na nafikiri hata wenzetu wa TATEDO wanahusika pia katika mafunzo ya aina hii. Kwa hiyo ni swala la kuangalia ni mkakati gani ambao unaweza ukafaa kuwasaidia watu ambao wanajikuta katika kipindi hiki ambacho kuna kubadilika kwa mifumo ya utumiaji wa nishati. Ingawaje nadhani athari zake hazitaonekana mpaka baada ya muda mrefu, kwa sababu hii hali mimi siamini kama itakwisha leo. Hii ni hali bado tunayo tu, naamini hivyo. La pili, ningeomba tu labda nichangie mfano mwingine upande wa fursa. Sasa nishati safi naamini kabisa kwamba ni fursa kubwa sana, sio hapa nchini tu kama ulivyoongelea mwendesha mada, pia hata nje. Na hii mifano ninayotoa ni moja wapo ni katika mradi ambao sisi wenyewe UNIDO tumeamua kuhamasisha hapa nchini, na huo ni mradi wa matumizi ya nishati ya bioethanol, ambayo ni moja hapo ya nishati safi za kupikia. Sasa katika mradi huo tumeanza katika awamu ya kwanza, kwa sababu miradi ya aina hii inachukua mikakati ya muda mrefu sana. Kama ambavyo tumeona kihistoria, swala la kuingiza nishati safi na teknolojia za kupikia ni sio swala la leo na kesho, litachukua muda mrefu. Kwa hiyo sisi kwa awamu ya kwanza tumeanza kwa mfano hapa Dar es Salaam, na Dar es Salaam UNIDO inashirikiana pamoja na wadau wengine wakiwemo serikalini, ofisi ya makamu wa rais, wizara ya nishati yenyewe, lakini pia sekta ya binafsi, kwa sababu tunaamini sekta ya binafsi ndio itakayoweza kuleta uendelevu katika zoezi hili. Ili kulifanya liwe sustainable, lazima sekta ya binafsi ihusike. Na ndio maana hata sisi UNIDO tunaanzisha mikakati, lakini baadaye tunategemea sekta ya binafsi. Lakini sekta ya binafsi unahitaji, sekta ya binafsi inataka kuwe na faida, kuwe na fursa. Sasa naomba niongelee mradi wa bioethanol ambao sisi kwanza tumeanza Dar es Salaam hapa kwa awamu ya kwanza. Tunaenda taratibu kama ambavyo ni kawaida ya miradi hii, na tumeanza na kampuni moja hapa ambayo inaitwa Consumer Choice. Tunasambaza, wao ndio wanaosambaza, sisi tunasaidia kuweka mazingira ili wao waweze kufanya biashara hiyo ili iweze kuwa endelevu. Sasa katika kufanya hiyo biashara kuna mambo mengi. Kuna zile fursa ambazo ni za kawaida, ambazo zinajulikana, ambazo ni katika usambazaji,
katika uuzaji wa hii teknolojia, mafuta na majiko yale, hizi zinajulikana. Lakini zile ambazo ningependa mimi kuzigusia sana ni zile ambazo zinagusa uchumi wa nchi hii. Uchumi katika sekta ya kilimo na uchumi katika sekta ya viwanda. Haya mafuta au hii nishati ya bioethanol, kuna uwezekano mkubwa sana kwa Tanzania kuweza kuizalisha kwa wingi zaidi ambavyo inazalishwa sasa hivi. Lakini hicho hakijafanyika kwa sababu hakuna hamasa kwa sasa hivi. Tunaamini kwamba kadiri hii teknolojia itakavyozidi kujulikana, watu watakavyozidi kuifahamu, ndivyo ambavyo fursa zitakavyoongezeka kwa sekta binafsi kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa nishati ya aina hii. Uzuri wa nishati ya aina hii kwanza ni kama mwenzangu Atatedo alivyosema, yeye anajihusisha zaidi na tungamotaka, ni biomass, na ni biomass ambayo ni residue, ni byproduct ya usindikaji katika viwanda vya kilimo. Na zaidi tumeanza katika sekta ya sukari, kwa sababu huko ndio hizi taka nyingi zinapatikana, aina ya molasses ambazo zinaweza kuzalisha bioethanol kwa wingi tu wa kutosha. Ingawaje sio viwanda vyote vya sukari ambavyo vimejikita katika uzalishaji wa bioethanol sasa hivi. Sasa kama ulivyoongea mwanzo kwamba huko experience ya huko nje ikoje? Experience ya wenzetu, kwa mfano Brazil uchumi wao tunajua umekuwa sana kwa sababu ya hii sekta. Walianza na sukari, lakini baadaye bioethanol na nishati ndio imekuwa sekta kubwa zaidi hata ya sukari katika hizo nchi, na ndio inaendesha uchumi wao. Hata leo ukienda utalikuta. Na nchi ya jirani huko Marekani nao pia wameingia kwenye uzalishaji wa bioethanol, na tena wao wanatumia taka kutokana na sekta ya kilimo. Sisi hapa Tanzania tumeamua kuhamasisha viwanda vya sukari viweze kuzalisha hii bioethanol kwa wingi, kwa sababu mbali na kuzalisha sukari wanazalisha taka za molasses. Sasa hizo taka ndio ambazo zinakuwa ni malighafi ya kutengenezea bioethanol. Kwa hiyo tunajaribu sana kuhamasisha kwanza uzalishaji, ili hii teknolojia na nishati ipatikane kwa wingi zaidi. Na mbali na hiyo pia, kwa sababu sisi tunahusika na viwanda, tumeangalia teknolojia yenyewe, majiko yenyewe. Tulichokifanya na hii kampuni ya Consumer Choice ni kwamba tumewawezesha wao wanayaunda hapa hayo majiko. Kwa hiyo zote hizi nilizoongea ni fursa kubwa, sio za kiuchumi tu, lakini pia ni za kiajira. Kuanzia kwenye sekta ya kilimo, inaleta changamoto kwenye sekta ya kilimo, inahamasisha uchumi zaidi kwenye sekta ya kilimo, lakini pia katika viwanda vya kuzalisha bioethanol, na baadaye sasa kuja katika usambazaji na uuzaji wa hiyo nishati katika miji au mahali popote ambapo itahitajika. Asante sana. Hai, asante sana. Nashukuru sana watu wa mada wetu wote. Bahati nzuri tumezungumza vizuri sana kwa muda mfupi, lakini ambao nafikiri tumechokoza vizuri mada, na wachangiaji wengine pia tunaweza kuwasikiliza. Kwa hiyo tutapokea maswali, lakini pia maoni mbalimbali kutoka kwa wadau wengine ambao tupo kwenye flow huku, na kwa sababu ya muda wetu tutatumia dakika 1.5 tu katika kutoa maswali hayo au maoni hayo. Hawa watu wapo hapa, wizara, wawakilishi wake wapo hapa, kwa hiyo tutaendelea kuwa nao kwa muda mrefu zaidi. Naomba tafadhali, ambao tulikuwa tunatoa mic tangu asubuhi, tuhakikishe tunakuwa wale ambao hawakupata kabisa nafasi ya mchango ndio tuanze nao. Tutaanza pale, tutachukua angalau mikono mitatu, alafu baada ya hapo tuangalia kama muda wetu unatosha, tutaongeza mingine miwili. Tutaanza pale. Karibu. Okay, asante sana. Mimi naitwa kutoka kampuni inaitwa Demaco. Kampuni tu miaka michache iliyopita iliteuliwa na JICA kutoka Japani ikishirikiana na SIDO kutengeneza mashine ya kuzalisha briquette hapa nchini
kwa ajili ya soko la Afrika na soko la Tanzania. Katika mkataba wa kutukabidhi mashine zile, ilikuwa wale wa Japani walidesign mashine kwa ajili ya matumizi ya kwa ajili ya Afrika na hii Tanzania yetu. Na katika mkataba wakaturuhusu sisi kama Tanzania tufanye modification yoyote ili ile mashine iweze kuwa bora zaidi kuliko walivyo design wao. Na pia ile product inayotokana na hiyo mashine, mashine ile ilitengenezwa kutengeneza kwa ajili ya briquette kutokana na maranda ya mbao. Tunaweza kufanya uboreshaji kwa ile product inayotokana na hiyo mashine. Vitu vyote viwili nashukuru tulifanya vizuri sana. Kwenye product tulikuwa wa kwanza sisi kuongeza maranda ya mbao kwenye pumba za mpunga ambazo calorific value yake ni kidogo ndogo. Lakini pia tukaongeza makaa ya mawe. Tukaongeza powder ya makaa ya mawe. Ikatoka briquette ambayo ni bora kuliko kuni ya porini. Na tumefanya majaribio hayo kwenye shule zote zilizoko kule Geita. Tumefanya Morogoro magereza. Kwenye shule Omba pia mzungumzaji umalizie mchango wako tafadhali. Sasa sehemu ya mchango ambayo nisimame hapa ni kwamba kwa sababu ya ubora wa briquette iliyotoka kwenye mashine yetu, na ile mashine yetu na TBS wanajua kwamba briquette iliyotoka kwenye mashine ile ni well compressed kuliko briquette iliyotoka kwenye mashine zote zilizoko hapa nchini. Hapo nyingi kutoka China. Kwa hiyo ukigeuza ile briquette kwenda mkaa inawezekana, na tumeshafanya. Sasa kwa kuona kwamba briquette yetu inaweza kwenda kwenye mkaa moja kwa moja, sisi tukawaita baadhi ya wale wanaekata mkaa kule Morogoro, TANESCO kule Kitakawa. Tukachukua kuni zetu tukawapa, tukawaambia watengeneze mikaa yao kutumia miti ya kuni, lakini waweke kutokana na mashine zetu. Yeah. Product iliyotoka pale ilikuwa ni nzuri, inafanana na ile ambayo wanatengeneza wao kutoka na miti. Light ingekuwa si mkutano huu, wiki hii ilikuwa nikutane na 5 kati yao. Sisi tuzalishe briquette, wao wachukue au tuwapelekee watengeneze mkaa. Sawa. Na waanze kuuza moja kwa moja Morogoro. Asante. Sasa asante, muda wako umeisha tafadhali. Ni kwamba jambo hili naomba sekunde 10 amalizie tafadhali. Sekunde 10 tu. Ni kwamba mtu anayeharibu mazingira zaidi wale wanayekata kuni kwa ajili ya kutengeneza mkaa. Sasa kama tutawapa product hii wakatengeneza wao na zikauzwa kama mkaa, itakuwa hatukuwaondoa katika ajira wale watu, tumewapa ajira. Na tukienda Tanzania nzima, hata ile miaka 10 tuliopewa na Samia itafika. Haya, asante sana. 7 tutakuwa tumemaliza. Asante sana kwa mchango wako. Naomba tafadhali twende moja kwa moja kwenye mchango. Nimeona mkono mwingine hapo. Karibu. Asante sana. Mimi naitwa John Rwezaura na ni askofu pia.
ninapenda kwenda kwenye tatizo la msingi ambalo nahisi kama hatutaliangalia kwa kina. Tunaweza tukawa tunataka kwenda, lakini kuna vitu vinatuvuta nyuma. Nataka kuzungumza swala zima la madai ya uzoefu wakati vijana wanapotaka kufanya ubunifu na kuingia mtaani kujaribu mawazo yao. Na tunataka ubunifu mkubwa zaidi na uthubutu katika kufanikisha njia mbalimbali. Hili jambo ni jipya na kila mmoja anaona ni jipya, lakini ninadhani linahitaji ubunifu na kuruhusu vipaji mbalimbali vifanye kazi. Sasa vijana wanapokuja na mawazo wakayaandika yanaonekana ni applicable, wanazuiwa na kipengele cha huna uzoefu. Sasa mimi nilikuwa na shauri kama mchumi na mshauri kwamba badala ya kufanyia kazi uzoefu na kufanya maamuzi kutokana na uzoefu, tufanye maamuzi kutokana na wazo ambalo ni workable. Hii itatusaidia kufanya mambo yafuatayo. Serikali pamoja na watungaji wa sera wangejikita zaidi kwenye kuangalia kazi data walizo nazo, ambazo ndani ya kazi data wana wazoefu. Kwa hiyo badala ya kumzuia huyu mtu ambaye amebuni au watu wamebuni, vikundi vya vijana wametoka chuoni wamebuni, badala ya kuwazuia wasipate funds, badala yake wawape funds, lakini wawalazimishe, mfumo au sera iwalazimishe kufanya kazi na wazoefu, lakini wawape hela ili kutengeneza uzoefu wao na kuyafanya mawazo yao ndani ya mambo ya kubadilika kutoka mfumo wa kutumia gesi ya asili ambayo inategemea uharibifu wa mazingira, tutoe fursa ya kubuni vitu mbalimbali. Nasema hivyo kwa sababu jana au leo nadhani asubuhi au jana kuna kijana mmoja ambaye alisema wana kikundi. Hicho kikundi wamekibuni, wametengeneza mradi wao, lakini wakazuiwa kwa sababu hawana uzoefu. Na hakuna innovative capacity ya kuwaunganisha na wazoefu, lakini wawape hela, wasiwanyime hela. Kwa sababu hiyo mimi nadhani itatusaidia ku-raise vijana wengi na uzoefu wao utafanya kazi vizuri katika kuleta ufumbuzi wa jambo hili. Mimi naamini kabisa ndani ya vijana ndio tunapata innovative ideas kuliko wazee. Asante sana, asante sana. Nashukuru kwa mchango huo. Naomba tuchukue mchango mwingine mmoja tu wa mwisho, alafu tuweze kuwind up. Karibu. Asante. Naitwa Sofia Karinga, ni mkurugenzi wa taasisi inayojihusisha na uhifadhi wa mazingira kutoka mkoa wa Morogoro. Kwanza kabisa naipongeza wizara, lakini pia nilikuwa na ushauri mdogo tu kwa Mheshimiwa Waziri. Kama wizara nyingine zinavyotumia mabalozi, mfano Wizara ya Maendeleo ya Jamii, kuna kampeni ya Smaujata. Lakini pili, Wizara ya Mazingira, kuna kampeni ya Mazingira Yangu Tanzania Yangu Naipenda Daima, kwamba wanafunzi wapande miti ya kutosha. Kwa nini pia Wizara ya Nishati isichukue mfano huo wa kuweka mabalozi nchi nzima, hasa wanawake wahamasishaji, kwa sababu hapa tunazungumzia nishati safi ya kupikia, na wanawake ndio watu wa kwanza ambao wanatumia nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo ushauri wangu kwa serikali, ione haja ya kuweka mabalozi nchi nzima ambao watahamasisha nishati safi ya kupikia. Kwa mfano, tarehe 29 huu mwezi kulikuwa na kongamano la wanawake pale Morogoro. Agenda kuu ilikuwa ni kuhamasisha wanawake kutumia nishati mbadala. Kwa hiyo ombi langu kwa serikali, ianze kuona hili jambo la mabalozi. Lakini pili, nilikuwa naomba nimuulize hapo Madam Chirumba kwamba kwa wale wanawake wajasiriamali, tunaongelea pembezoni, na wale wanawake ambao hawana uwezo kabisa, fursa hii ya nishati safi ya kupikia itamfikiaje? Maana yake katika maongezi yako hapa
nimeona unataja kuna wale watu wakubwa wakubwa. Inakuwaje kwa huyu mjasiriamali na hawa wanawake labda mamalishe, hii fursa ataipata vipi? Asante. Haya, asante sana. Tunawashukuru sana wote ambao mmechangia, na kama nilivyosema mjadala utakuwa mrefu na utaendelea sana hapa, lakini kwa sababu tumetoa baadhi ya maoni na hawa wachangiaji wetu wapo hapa mbele, na pia hii ni fursa, ndio maana tulikuwa tunatoa dakika chache. Tuwape na wenyewe fursa ili waweze kutufungia mjadala huu kwa dakika moja tu. Kwa dakika moja tafadhali. Tuna dakika 4 za kumalizia hapa. Taanza na Bi Mercy Chilumba, way forward. Tunaanzaje kazi? Tuje kesho Henrik kugonga na kuomba kazi au tuanzeje? Dakika moja tafadhali. Asante. Ningependa kusema kwamba kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia, hasa kwa upande wa gesi asilia, gesi asilia itakuwa ni mkombozi kwa mama, na hasa mama ntilie. Kwa mantiki ipi? Kwamba gesi asilia ni gesi ambayo inapatikana hapa nyumbani Tanzania. Kwanza ni nafuu sana, na kilo moja ya gesi inauzwa shilingi 1550 kwa bei ya sasa, lakini naamini kwa mpango huu wa kupeleka nishati safi ya kupikia, serikali iko haja ya kuangalia bei ya gesi asilia iwe chini zaidi na iweze kumnufaisha Mtanzania mmoja. Kwa upande wa swali la dada, kwa nature ya uwekezaji wa gesi asilia, wawekezaji wakubwa, kwa sababu gesi asilia kimuundo imekuwa compressed, imekuwa imetengenezwa kwenye mgandamizo wa pressure kubwa. Kwa hiyo ni lazima kuna vituo vya kujaza gesi hiyo kwenye mitungi husika. Lakini wamama wa vijijini au mbali na sehemu ya kituo wanaweza kunufaika kwa kuwa mawakala wa kuuza mitungi hiyo ya gesi asilia. Lakini hiyo itaenda moja kwa moja na jitihada za serikali kuweza kusaidia wawekezaji katika sekta ya gesi asilia, kwa sababu uwekezaji kwenye gesi asilia ni uwekezaji mkubwa kidogo. Kwa hiyo kuna haja ya serikali kuweza kushirikiana na wawekezaji kwenye kupunguza baadhi ya gharama ambazo zinaweza kufanya uwekezaji huu kuwa mkubwa, ikiwemo pia kunaweza kukawekwa muda maalum. Kwa mfano serikali inaweza ikajipa miaka 3 mpaka 4 kuweza kuruhusu gesi asilia kufikia walengwa ambao ni Watanzania walio wengi, kuweza kuwaive kodi kwenye vifaa vya kuchakata gesi hiyo, hata katika vituo na hasa katika mitungi. Kama mitungi hii ikiondolewa kodi, nadhani itaweza kuwafikia au maagent ambao wanaweza kuwa mawakala wa kuuza gesi hii na kumfikia mama moja kwa moja katika bei ambayo ni affordable na salama na nafuu kwa kila Mtanzania. Asante. Asante sana dada Mercy. Tunaenda kwa Bwana Peter, Solutions Tag, kwa dakika 1 tafadhali. Asante. Labda kwa kumalizia, tukumbushane pale tulipoishia ya kwamba ni kweli tupo kwenye transition, na tukitazama kwa upande mmoja tutaiona hii transition kuwa ni changamoto, lakini natamani tuwe na mtazamo katika njia ambayo ni chanya zaidi. Tuitazame hii transition kama fursa zaidi. Kwa hiyo tukitazama kama fursa, tafsiri yake ni kwamba tutawekeza muda wetu, lakini pia rasilimali zetu katika kujifunza namna ambavyo tunaweza kuziendea hizi fursa. Kwa hiyo ina apply kote kwa mtu binafsi kwa maana ya mjasiriamali, lakini pia serikali na wadau wa maendeleo kama TATEDO na UNIDO kuwekeza katika kutengeneza kutransfer hizo skills ambazo zinahitajika ili tuweze kuwa na smooth transition. Asante. Asante sana Bwana Peter. Bi Mary Swai kutoka TATEDO, way forward, karibu. Nashukuru mwezeshaji. Kwa kumalizia, ningesema kwamba nafikiri ni wakati muafaka wa kuongeza ujuzi kwa maana ya technical, lakini pia managerial, uwezo wa kusimamia na kuendesha biashara na hizo fursa ambazo zinatokana na hizi nishati safi. Lakini pia naomba niseme neno moja ambalo nafikiri ni la msingi sana, swala la knowledge gap, yani uelewa na masuala ya hizi teknolojia. Nafikiri bado ni tatizo
Ninakumbuka wakati tunaanza masuala ya kupika kwa umeme, mtu anasema kwamba haiwezekani, lakini still ni watu wachache bado pia wana taarifa kama hizo. Na sasa hivi tunajua kwamba wakati briquette haijaanza kutengenezwa jana wala juzi, lakini ni watu wangapi wanaamini kwamba briquette inaweza ikapika? Kwa hiyo tunahitaji hata kwenye huo mpango ambao utaandaliwa tuweke na fursa kubwa ya kutoa elimu, kutoa awareness kwa kiwango kikubwa, ndicho kitakachotusaidia tuweze kufika tunakotaka kwenda. Zaidi ya hivyo, labda pia ni swala la utafiti. Nafikiri tunahitaji kufanya tafiti katika hii sekta ya nishati safi. Kama hivi wakati ninajaribu kujiandaa kuona nitazungumza vitu gani, nilijaribu sana kutafuta taarifa, kuona hivi kuna ajira ngapi kwenye hii sekta. Hakuna taarifa za hivyo. Angalau nimeona tu Kenya kidogo wana taarifa chache. Asante. Asante sana. Naomba na tumalizie na Bwana Victor Hakim, sio wa mwisho kwa umuhimu. Naomba tafadhali. Asante. Nashukuru. Nashukuru sana mwendesha mada. Kwa kifupi tu labda niongee mimi kwamba kikubwa, kwa sababu hapa tunaongelea fursa, niliweke hili swala kwamba mimi naamini kwamba cha msingi kama ambavyo serikali ilifanya katika nishati ya umeme, imekwenda kwenye diversification, yani mchanganyiko wa vyanzo vya nishati. Mimi naamini pia hili swala ingekuwa zuri pia kulifuata hata katika nishati ya kupikia. Kwa sababu moja ni kwa sababu ya kitu kinaitwa energy security. Hilo moja. Lakini mkitaka mfano hai, mwangalie bara la Ulaya sasa hivi. Bara la Ulaya wanategemea gas, natural gas zaidi kwa ajili ya joto, kwa sababu wenzetu kule kuna baridi. Na hiyo gesi ilikuwa inatoka Urusi. Lakini sasa hivi una changamoto ambayo ni kubwa, sio ndogo. Lakini hiyo ni kwa sababu ya kutegemea chanzo kimoja cha nishati. Mimi naamini vyanzo hivi ambavyo vimeongelewa katika huu mjadala ni vingi, ni bora vyote. Lakini swala ni mikakati ya jinsi ya kuviendeleza vyote. Na vyote vina fursa mbalimbali na nyingine kubwa. Nyingine ambazo zinaunganisha uchumi wa nchi. Zina linkage na local economy. Sekta za kilimo, sekta za viwanda. Kwa hiyo naomba tuliangalie kwa mapana yote hayo. Asante sana. Haya, asante sana wanajopo wote tuliokuwa hapa. Naomba tafadhali tuwapige makofi mengi sana wanajopo. Tunawashukuru sana kwa kutumia muda mfupi, lakini kwa kutueleza mambo mengi. Lakini pia toe shukrani zangu kwa wizara, kwa sababu kutokana na mjadala huu kuna fursa. Nashukuru sana. Naomba sasa niwarejeshe kwake mwendeshaji mkuu Austin Makani kwa ajili ya kuendelea. Asanteni sana wanajopo, naruhusiwa kwenda kukaa. Naomba tuwasindikize na makofi tafadhali. Tuwasindikize na makofi. Naomba tuendelee kumpigia makofi ya ziada moderator wetu. Asante sana, kazi nzuri, and the entire panel, you've done justice. Sijui kwa nini naongea Kiingereza. Na wote ambao mmetoka kuzungumza mmeitendea haki kabisa session yenu, na shukuru sana. Tukiwa tunasubiri wenzetu kutoka Ruaa waweze kuingia hapa ili tuweze kwenda kwenye session ya mchana, ni wakilisha tu vitu vitano ambavyo vilijadiliwa jana kwenye athari kwa afya na mfumo wa utoaji huduma za afya. Kundi hili walijadili vifuatavyo. Kwanza, serikali iongeze kasi ya kusomesha wataalamu wabobezi katika magonjwa yanayohusu mfumo wa upumuaji, chronic obstructive pulmonary diseases COPD. Serikali iongeze kasi ya kusomesha wataalamu huko.
Tafiti zifanyike ili tuwe na takwimu za teknolojia zetu wenyewe kama nchi. Tujikite kwenye tafiti ili tuwe na takwimu na teknolojia zetu kama nchi kuelekea nishati safi ya kupikia. Lakini pia serikali iweke mazingira wezeshi katika suala la nishati safi ya kupikia ili kupunguza athari za kiafya zitokanazo na matumizi ya nishati ya kuni au mkaa. Serikali iweke mazingira wezeshi katika suala la nishati safi ya kupikia ili kupunguza athari. Na mwisho, kasoro moja, kuwe na viwango na vifaa vingi na bora zaidi vya upimaji wa viwango vya majiko sanifu. Kuwe na viwango na vifaa vingi na bora zaidi kwa upimaji wa viwango vya majiko sanifu. Na mwisho, kundi hili walijadili kuwe na slogan, kauli mbiu itakayotumika kupromote, kuongeza ushawishi wa ubora wa jiko kama ilivyo katika kampeni ya nyumba ni choo. Kwa hiyo kwenye kampeni hii pia tuwe na slogan ili kuweza kuongeza ushawishi lakini pia uhamasishaji. Tunaye katibu mkuu hapa anayepokea haya mazuri sana, lakini hivi punde Mheshimiwa Waziri wa Nishati pamoja na wajumbe wengine ambao wako kwenye kile chumba watajiunga nasi. Kuna mtu kutoka TIRDO hapa. Tulikuwa na watu wa TIRDO jana. TIRDO. Mtu wa TIRDO. Mzee umetokea TIRDO? Naomba mic iende kwa mzee pale. Naomba mic. Hajatokea TIRDO ila amewahi kufanya kazi na TIRDO, ndio. Karibu, microphone imekufikia. Nilikuwa kwenye wood based energy seminar ya kwanza ya nchi hii mwaka 84. Naomba utumie kipaza sauti sasa. Naitwa James Ngeleja. Nilikuwa kwenye wood based energy seminar ya kwanza ya nchi hii mwaka 84. Hii hapa report. Tulikuwa na Bwana Sawe, sina uhakika kama Bwana Sawe yumo, lakini ndio mkurugenzi wa TATEDO. Mimi ni mkurugenzi na life member wa TATEDO. Ndio maana na miaka 30 na TATEDO hapa kwenye wood based energy seminar hii hapa. Tuna machapisho mengi tumefanya. Hapa nina machapisho ya cogeneration. Nilikuwa naendesha mtambo wa kuzalisha umeme. Sao hili nilikuwa meneja wa uzalishaji, baadaye meneja mkuu. Tumeprivatize, sitaki kuendelea kusema hayo. Lakini hapa ninaweza naleta experiences. Unaweza ukaangalia hizi jono ziko, unaweza ukazipata kwenye African Research on Energy Policy Network. Sawa. Kwenye website. Hapa alichokuwa anakizungumza Victor alikuwa anafanya reference ya kitu kama hiki. Mbono. Nilikuwa climate change negotiator. Cancun 2010, magari yote ya mkutano wa climate change yalikuwa yanaendeshwa na mafuta ya mbono. Cancun, mkutano wa over 20,000 people, participants. All the vehicles in that meeting, in that conference, were driven by bioethanol, kutokana na mbono. Mama Maggie alikuwa hapa jana. Tupo naye pia na leo. Alifungua hiki kitabu cha utengenezaji mkaa. Issues za afya. We are talking of a thermochemical process. That is science. Nionyeshe wapi nchi imeshatoa hata hela kidogo kwa ajili ya mtengeneza mkaa. Kama sio TATEDO ambao huwa kuna fund ya self, unaweza kupata milioni 1. That's peanut.
we should invest. We should support the technology. All those chemicals which appear to be harmful to the in the use of charcoal are basically because we're not doing properly the carbonization process, which is a thermochemical process. We should build skills. Mimi ni mjasiriamali na shamba, natumia transportable metal kiln kutengeneza mkaa. Mkaa wangu nikiupeleka kwa watu, anasema kabisa huu mkaa ukoje. It's because I have invested in transportable metal kilns. I do carbonization, I control temperatures. Hapa kuna guideline ya liquid biofuel. Bahati nzuri aliyeisaini hii alikuwa mdogo wangu, alikuwa waziri wa nishati. Tusi-reinvent wheels. Bioenergy, nimekaa Sweden. Ukisoma hiki kitabu cha bioenergy development unaona mambo ambayo jana yamezungumzwa yamo humu. Mambo mazuri kabisa. Nimeona ni share hii experience kwa sababu ni vizuri tungekuwa tunayaendeleza haya mambo. Asante. Kuna watu hapa kutoka wizarani, naomba microphone uipokee. Kuna watu kutoka wizarani ambao wako kwenye kila session kwa lengo la kuchukua michango yetu, kwa hiyo huo pia wameupokea. Nilikaribisha au niliuliza watu kutoka TIRDO kwa sababu jana kwenye kundi langu walisema wao kama TIRDO wana teknolojia ya kuona ni kiasi gani cha emission kinatoka katika mawe ambayo tunatengeneza kama alternative to mkaa ambao tunaupiga vita. Sawa TIRDO wanaweza wakaangalia teknolojia yako na kukwambia hii sasa ipo vizuri iende sokoni, hii bado kuna emission, fanya hivi kuelekea nishati safi ya kupikia. Ndio maana naomba tuwapongeze TIRDO. Nilitaka TIRDO niwape dakika moja ya upendeleo ili wajinadi kwenye teknolojia yao hiyo, lakini basi nadhani wako kwenye ukumbi mwingine, nikipata nafasi nyingine nitawapatia. Nilimwona Engineer Bura hapa. Engineer Bura, si yuko hapa? Engineer Bura, naomba mpe mic Engineer Bura. Miongoni mwa tunu ambazo tunajivunia, tunapoongelea ubunifu, tunapoongelea michango, tumpe dakika moja naye aseme la kwake. Karibu engineer. Asante sana. Ninaitwa Engineer Bura. Ni CEO wa BQ Contractors. Sauti kidogo. Mimi ni CEO wa BQ Contractors. Sisi makontrakta tangia awali pipeline ya gas ya serikali kutoka Ubungo mpaka Mikocheni mwaka 2012 ndio tulitekeleza kilomita 7 na kuweka miundombinu ya kudistribute baada ya miaka mingine. Tunashukuru TPDC wanajitahidi, lakini speed kidogo sio. Tunahitaji kwa nini TPDC haifanyi vizuri kwenye distribution ya majumba? Hata mwaka jana na mwaka huu tumeweza kudistribute tukaunganisha majiko Dar es Salaam 570, tumecommission mwezi wa 6, lakini bado hayatoshi. Huwezi kuwa kama nchi unaunganisha majiko 500 kwa mwaka, haiwezekani. Watu wako mamilioni. Kwa hiyo issue ni kwamba namna gani, kwa nini distribution Dar es Salaam au kwenye miji mikubwa haiwezi kuendelea natural gas wakati tuna natural gas? Mama mbunge alizungumza asubuhi. Lazima tujue hiyo gesi tunayoizungumza tu trilioni 57 iko ardhini, na bado sisi tunapata tunachoma makaa, hatufanyi vizuri kwenye mambo ya natural gas. Kwa nini?
Kwanza, kwa mradi kama wa kudistribute kwenye majiko 500 mfano, unahitaji kama bilioni 2 kwa mji wa Dar es Salaam. Kwa hiyo na distribution inachukua sehemu kubwa sana, na return, yule mama ambaye sasa hivi Dar es Salaam tumeshafanya kuwa anapotumia natural gas nyumbani kwake anatumia kama shilingi 23,000 kwa mwezi mzima, na in fact anatumia kama luku, saizi wananunua kama luku kwa Sinza na Police Barracks Kurasini, ambapo tumeconnect na tumecommission mwezi wa 6. Lakini kwa nini haiendi speed? Kwa sababu cost of distribution is very expensive. Na cost of distribution ni kama umeme kule, wewe huwezi kuvuta kilomita 200 alafu unakuja kulipia mtaji nani anayetumia ndio anaweza kuchangia, haiwezekani. Kama umeme ulivyo, ukiletewa karibu na nyumba yako, wewe unaweza kugharimia kidogo ukanunua mita na nini. Lakini cost of distribution sasa hivi TPDC inavyotumia ni kwamba ina dandia kwa viwanda ambavyo viko karibu na wewe, ile kwa sababu wewe huwezi ili kosi ukaimudu. Kwa hiyo inadandia. Kwa hiyo lazima kuwe na mkakati wa kiserikali wa kuweza natural gas itumike. Otherwise ndio maana tunatoa maoni yetu ili tuweze kuboresha hiyo, tuone matatizo yako wapi. Ama sivyo tutakuwa tunaimba tu natural gas, natural gas. Lakini lazima tuende kwenye mkakati namna gani distribution cost iweze ikawa covered. Tukienda kwenye CNG, sasa hivi tunabadilisha, kampuni yangu inabadilisha magari 160 mpaka sasa hivi kutoka kwenye petroli gas. Tunaagiza vifaa kutoka nje, kodi is too much. Sasa unataka kuencourage ili watu waweze kutumia mbadala, alafu unaweka mavati, unaweka nini. Sasa hawa watu kweli consumer mwishoni hawezi kumudu. Sasa hivi tunabadilisha gari moja kwa milioni 2, mtu aweze kutumia, lakini faida ni karibu ana save 60% akitumia natural gas, compressed natural gas kuliko kutumia fuel. Sasa tusipokazania haya mambo kama nchi, tutakuwa tunarudi nyuma. Asante. Asante sana. Nikushukuru sana Engineer Bura. Naomba kufahamu watu wa technical kama tuko tayari kwa ajili ya session inayofuata, lakini pia naomba niwakaribishe wenzetu ambao mlikuwa mkijadili teknolojia kutoka ukumbi wa Ruhaa. Naomba nitambue kipekee kabisa na uwepo miongoni mwetu, na nadhani ameingia mchana huu, mwenyekiti wa makamu mwenyekiti wa CCM Taifa, Mheshimiwa Kinana, karibu sana. Naomba usimame utupungie tu. Asante sana, tupo naye hapa. Naomba sasa Doris, uko tayari ili uweze kuja kuwatambulisha panelist wako. Session hii itaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu tunatoka sasa na kuangalia mafunzo na uzoefu kutoka nchi nyingine. Nchi nyingine wenzetu wamewezaje kufika hatua ambayo sisi tumeianza jana rasmi. Tujifunze kutoka kwao. Mheshimiwa Waziri ameongelea sana kwamba lazima tujifunze ili na sisi twende kwa kasi ile. Mheshimiwa Rais pia aliongelea hilo kwamba kuna umuhimu wa sekta binafsi, lakini twende sambamba na wenzetu ili tuweze kufika kule ambapo tunatazamia. Sasa wenzetu wanaokuja kushare hizi experience zao ni wageni, hivyo tutaongea lugha ya Kiingereza, lakini itakapofika wakati wa maswali na majibu, tutapokea maswali na majibu pamoja na michango kwa lugha yoyote ile. Nina heshima sasa kubwa kumkaribisha mwenyekiti wa session hii, Bibi Doris. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Yeye atawakaribisha panelist wake na tuweze kuendelea na session yetu. Karibu Doris.
Habari za mchana wote. Habari za mchana wote. Tumekuwa tumesikiliza mada nzuri sana tangu asubuhi, tangu jana. Mada zote ambazo zimezungumziwa mahali hapa kwa kweli zimehamasisha sana 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 huu mjadala wa nishati safi ya kupikia. Kweli au si kweli? Kabisa. Sasa nita switch kwa sababu kama tulivyosikia kutoka kwa MC wetu, session hii tutaendesha kwa lugha ya Kiingereza. Najua Kiswahili ndio lugha yetu ya taifa, lakini wenzangu, panelists wenzangu hapa wote ni wenzetu ambao wametoka kwenye hizo nchi ambazo tayari wamefanikiwa kuhama kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo wao lugha yao ya kitaalamu ni lugha ya Kiingereza. Natumaini wengi tutaweza kufuata, lakini pia kama tutaweza kufuata, Mungu atatusaidia vile vile. Sawa Mungu atatusaidia. Mimi naitwa Doris Rebangira, ndio nitakayekuwa moderator ama mwenyekiti ama mchokoza mada wa mada yetu hii. Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome to this afternoon's discussion or plenary session, which is going to discuss the lessons and experiences from around the world. The past few hours, few sessions, starting from yesterday, have been incredibly informative. We've learned a lot about the whole topic of clean cooking. Some of us, like myself, I didn't know anything. I didn't know much about clean cooking. But right now, I want to think that I'm an expert, or at least a semi-expert in the clean cooking conversation. So, yeah, we've talked about the challenges, to my panelists, we've talked about the challenges of clean cooking. We've talked about the fact that the Tanzanian government is now ready, willing, and hopefully able to move forward in the agenda of clean cooking. They say that a journey of 1,000 miles begins with one single step. I want to believe that the government, under the guidance of our President, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, as well as the Honorable Minister January Makamba, have now taken that first step. Many other steps have been taken before them, but today they are taking the next step towards those 1,000 miles of getting Tanzania towards a clean cooking environment. So without further ado, I'd like to introduce and welcome my panelists. And I'd like to say it's an absolute honor for me to be moderating this group of incredible, enthusiastic, and very well experienced professionals. I will start with you, Your Excellency. We have with us on the panel His Excellency Binaya Srikanta Pradhan, who is the Indian High Commissioner to Tanzania. Karibu sana. Following through, we have John Leary. He's a Senior Research Associate from Modern Energy Cooking Services, MEX. And you are based, in Kenya right now? But they do their services all over the world. We'll be able to hear more about their experience. Karibu sana, John. Right there. Thank you. And then we have with us the vibrant Benoit Araman, the Managing Director of Oryx Energies here in Tanzania. Karibu sana Benoit, we're looking forward to hearing what the private sector has in terms of solutions toward the clean cooking. Thank you very much. Let's give them a hand of applause, please, as they come up. Yes. And then we have with us Mr. John Kalisa. He joins us all the way from remarkable Rwanda. He's a senior environmental specialist with the World Bank. And the World Bank does a lot of work in terms of transitioning to clean cooking in Rwanda. Let's give him a hand of applause as he joins us right now. Thank you. And last but by no means least, as she's walking down the aisle, we have Miss Irene Kamande. She joins us from East Africa. She's the East Africa Commercial Director of Byrne Manufacturing Company. From Kenya into Tanzania, one solution. We'll hear about Byrne Solutions. Karibu sana, Irene. I know you can do better than that with the claps. Thank you very much. And with that, let me take my seat and we proceed with this session. Okay.
As we said earlier, these past few days have been all about introducing the discussion of clean cooking as a solution to Tanzania. There have been a lot of heated conversations going on about the challenges, about why now, about where we're going to go from here. But as they say, there is absolutely no need for us to reinvent the wheel, and we could do a lot by just learning from those who have gone before us. And those who have gone before us are all you panelists that are sitting here with me today. So we look forward to hearing all that your countries have done, what your respective organizations are doing as we go towards the clean cooking transition in Tanzania. But first, before we do that, IT, are we ready? India have a presentation for us that hopefully will give us an idea about how far they have come on our journey. Your Excellency, you will be reading us through this. Do you want to stand up for this one? Yes? Do we have a clicker, or you'll be helping us with that? Okay, you have the clicker? Okay, you stand from here if that helps you. Thank you. So India are going to talk to us about their journey of transitioning to clean cooking. And as we know, India, a country of 1.4 billion people, not a million people, not 12 million, 1.4 billion people at least, but they managed to transition to clean cooking. Your Excellency, it couldn't have been easy, but I'm sure you're going to talk us through it. Thank you. Thank you. Thank you. So His Excellency, Minister January Makamba, Honorable Abdul Rahman Kinana, other distinguished delegates, co-panelists, all the participants, Habarija Mwachana, good afternoon. Good afternoon. So let me begin by saying that when I got the invitation to come and speak at this forum, I was actually thinking about the similarities between our two countries. And when we started the transition to clean cooking fuel, that time I think the energy scenario between the two countries was also pretty much similar. So we are both developing countries, both focused on agriculture as primary source of earning livelihood, both having a sizable chunk of rural people, both energy importers, and having similar developmental challenges. So we started the journey to clean cooking fuel pretty much in 2015. And this is a story that I'm going to present. It's a story of last 7 years. So as you can see, I'll not go into the details of statistics, but the highlights are the following. So as you can see, we started with 56% of our population having clean cooking fuel access in 2015. And 7 years down the line now, we have 99.8% people who have access to LPG and other clean cooking fuel. This is another slide which is showing about the access to piped natural gas, and this is particularly contextual in Tanzania, which has its own domestic gas. We at the moment have 11 million people who are having piped natural gas, mostly in the urban places, but now since we are expanding our city gas into 406 districts out of 600 districts, going forward a bulk of Indian urban population will be using not LPG but piped natural gas. So this is the Indian cooking landscape in 2015. I'm sure the posters that we see around, it's similar, that primarily using charcoal, primarily using wood as cooking fuel. Now of course that has changed. And this is the social cost of firewood. As you can see, the time and cost, the effort that people are putting to get this traditional cooking fuel, which on the surface of it looks free, looks cheap. So when we brought the policy, the government decided that the women have to be the center of the energy policy, and that is where the first step was taken. And the government sensitized people about the trap, which we call chulha trap. Chulha is the traditional stove that we use in India, which we use in Tanzania as well. And the cost, as I am highlighting, it actually costs 2 to 3 hours of every day that the women spend in cooking. The safety hazards, the young girls who drop out from school in this process, and the women and children who
have the health hazards. And as you can see, the pulmonary diseases, the heart disease, the other life-threatening diseases, they ramp up with use of this dirty fuel. Now, we started this LPG movement, which used to be a commodity of few, into a commodity of common man, and it happened in 7 years' time. But it took a lot of effort on the part of government, on the part of private sector, on the part of non-governmental organizations, and the whole country participated in this movement. So we started making the LPG connections easy, accessible, remote areas were connected, massive infrastructure was built, whether in terms of import terminal of LPG, bottling plants, cylinder manufacturing units. The subsidy which was given to LPG was streamlined, given only to poor people, and we set up a massive IT infrastructure to monitor this LPG movement. And Give It Up was a particular campaign under which 11 million people gave up their LPG subsidy because they felt that they can contribute to this cause and they can afford to buy LPG at market price. Now, Ujjwala was a particular scheme which was introduced in 2016 for poor people. As you know, India also has about 30% of the people who are relatively poor. And we introduced this scheme to bring those people below poverty line into the LPG bracket. And in 7 years' time, we got 90 million consumers, 90 million households who are now connected with LPG. So it was a one-time government support linked with interest-free loan for the remaining amount, backed by a massive awareness campaign, and linking it to microfinance, linking it to self-help groups and women NGOs, which made this revolution possible in 6 years' time. And the effect of LPG or Ujjwala, as you can see, like all of you have a citizen supplement today in front of you. As you can see, the Muinbili Hospital report about 17.5% Tanzanians suffering from chronic pulmonary disease, 33,000 people dying out of using of dirty fuel every year in Tanzania. We had a similar thing in India. And as you can see, 150,000 people saved their lives in 2019. World Health Organization applauded this scheme as life-saving scheme in India. Now, this is a rough picture of showing what was the situation before and what was the situation after. And this was again very instrumental in doing this campaign. We had 150,000 LPG panchayat, which are nothing but awareness campaign of telling stories how the use of clean cooking fuel is going to change the livelihood and life of women. We of course had safety clinics. We provided insurance to people in case there is a safety hazard in using LPG. Now, this is something particularly interesting. Sorry, this is the second last slide I have. Again, sorry. Yeah. So LPG, when last year there was a interaction between President of India with the LPG beneficiaries. And one lady stood up and she said that what LPG has provided us is it has allowed us to buy time. It has struck on the time poverty of women. What I essentially want to say is that we keep talking about the cost of LPG, cost of clean cooking fuel, but when you factor in the time cost for money, when you factor in the health cost of dirty fuel, it comes out to be much cheaper. And in Tanzania, as we know, if you buy a poly bag of charcoal and you actually aggregate it for the month's consumption and expenditure that you make, probably it would be more expensive than using any form of clean cooking fuel. Besides the fact that it addresses the Sustainable Development Goals number 3, 5, and 7, which are all comprehensive. Now, this is the last slide. I would say that many people ask me the question that India did the transition using government subsidy. So how can developing countries who don't have a subsidy mechanism, they can replicate the model? I would say subsidy was important, but that was not the most critical element of our mission, which converted 1 billion people, transitioned into clean cooking fuel. The key was not subsidy, but the awareness campaign about the cost of dirty fuel, about making people aware of the linkage between women empowerment and clean fuel, and using the IT backup to do a mapping of where LPG needs to go, when LPG needs to be accessible. And that was what, and of course, we had safety clinics. We made people aware of the
non-safety hazards of clean cooking fuel. So I would say, to conclude, that it is key to give a taste of clean cooking fuel to women and people, and link them to microfinance, link them to innovative financing mechanism, which would make it sustainable rather than bringing a massive government subsidy mechanism. And that is where I think if India could do it, Tanzania can very eminently do it. Thank you very much. Thank you so much, Your Excellency. I hope we're taking notes in here. Thank you so much. I know your presentation was much longer than that, but in the interest of time, we had to bring it down to these few slides, which give us a little bit of a perspective of what India has done. But maybe following on to your presentation, let me ask you this. Is India right now at a place where how much of the transition is leaning on LPG usage, or are you using other alternative fuels or sources of energy? Like I showed in my presentation, every household in India is having an energy stack, which is having a combination of... An energy stack. Energy stack, which is, having a LPG connection. Some of them have connection of pipe natural gas. Many of them have electric, electric cooker as well. But I would say the transition has been fairly successful. Even during a post-Ukraine crisis, when the energy prices went up, we saw people not shifting from LPG. Right. So I would say it's more of developing a habit. After a few months, I'm sure all the sisters sitting here, they would not like to go back to charcoal or wood. Thank you so much for raising that point, because you have said in your presentation that it's not necessarily about the extent of the government subsidies, but the extent of the mindsets, the shifting of perspective. India took the approach of putting together a strong awareness campaign so that everyone, women, children, and all the people of India will start being aware of how shifting to clean energy or clean cooking is going to save their lives, is going to make their, bring their expenses down, and definitely make their lives better. So talk to me about the communications campaign that you put together. Was that government-led, government-funded, or did you have support from the private sector in that one? As far as the communication was concerned, the Prime Minister was the main brand ambassador. As you can see, the scheme was called Prime Minister Ujjwala scheme. But the resource part was from the companies who were involved. Because the oil companies who were supplying LPG, or for that matter pipe natural gas, they found it to their benefit to launch this awareness campaign, because end of the day their business only went up. Right. So earlier we had 48 million consumers. Now we have 305 million consumers. So it was the companies who were supplying energy earlier, they led the campaign, and of course they benefited from that. Right, and that campaign, is it still ongoing right now, or you've done it, it's done, and everybody is well transformed right now? No, it's still going on. As you know, next fortnight we are hosting World LPG Conference in India. We want the people who have shifted to clean cooking fuel to remain there. Right. So that's why the campaign is still going on. We call it the Ujjwala 2.0, which is more like making people aware about remaining with the clean cooking fuel. Right. And so the campaign is still very much on. Thank you so much, Your Excellency. And with that, I'd just like to congratulate you, Honorable Minister, because even this forum is part of an awareness campaign. Even this forum is actually the first step towards Tanzania taking the information out. And I saw a lot of enthusiastic groups of youth, of women who said that they are ready to start talking about this. And it's only if we continue talking about this, if we continue raising awareness, so we all understand why this is so important, and we'll be right behind you on that one, Your Honor. Thank you so much. Thanks. Back to you. I'm going to come back to you later. But with that, John Kalisa, could I speak to you next, please? You come from the land of 1,000 hills. You come from remarkable Rwanda. You come from a country that is known as the Singapore of Africa, and there's a reason for that.
Rwanda is known for doing extraordinary things. When you decide to do something, you go ahead and don't stop until it is done. Talk to us about what the government of Rwanda has done and the measures they've taken that have brought us to where they are now as far as the clean cooking transformation is concerned. Thank you very much. I would thank, first of all, the government of Tanzania inviting me to come here. And when you mentioned the World Bank in Rwanda and the government of Rwanda, they are collaborating well. Has set clear vision with clear long-term plan, mid-term plans, and annual plans. And then the country is translating them in using the quick wins. In clean cooking program, the government has clearly set targets with clear numbers to be benefiting the clean cooking program. And the country has passed different policies through the green growth and climate resilience strategy, which give clear targets. And then the country targeted the numbers, 12 million people would shift from using firewood and charcoal to clean cooking technologies. The way the country moved this agenda, they categorized the people and then they use what we call the performance contract through the Imihigo. The central government and local governments will sign the performance contract, and then they would have an annual monitoring process. I need you to stop there because I need to push on that point. Yes. Your Imihigo is equivalent to what is our Serikali ya Mitaa. So Rwanda pushed their agenda from top level and trickled it all the way down to grassroots level. That is your Imihigo. Yeah, correct. And then from there, they set up, they categorize the social group where they would target. If they have the 5 categories, the vulnerable group, which will be supported to move from using charcoal and firewood to clean cooking technologies, and then the very poor people group, and the poor people group, and middle class, and the rich. So then they categorize how the people should move. So if you really want to have efficient system, you should have a categorization. The people who can't achieve, and the people who can 50%, and the people who can maybe 100% on their own. That's a government target. And then they created a conducive environment, how those people would be part of the implementation. And the second, government set financial resources to clean cooking businesses and the end users. And then they set also the carbon system. How would you motivate? How would you give the bonus for the business companies dealing with the clean cooking? And how would you incentivize the local people to shift from using charcoal and firewood to clean cooking energy? Thank you. Thank you very much, John. And yes, I think they deserve a clap for that one. Thank you very much. Let me just home in on one point. You've talked about the fact that the strategy also, in an attempt to get the people to agree to shift. Does that mean that if you didn't put those strategies in place, you would have had a struggle getting those numbers shifting? And you talked about an inclusive strategy, which I think something like what we're doing now, including this conversation and making sure that anyone and everyone can join this conversation, but then also a motivation strategy, that a carrot and stick option, so to speak, that change and will help you change. Yeah, sure. Of course, you should have also the monitoring system. So using this approach of Imihigo, so you have to monitor how the people are delivering. And of course, from the top leadership, they have a visionary leaders, and then the ministers and the local government leaders should have a kind of annual meeting. How would they evaluate the implementation? So which is really make the people from the government side, it's really motivated. We have to sign a Imihigo performance contract. You have to deliver by end of the year. And then from the local people, you use the community work. You bring the people in Umuganda, we call the community work, and then the people would share the experience. And then people would be motivated to deliver on the performance contract. Thank you. Thank you so much. But how often does this, when you put a performance contract for the government or anyone else who is implementing the strategy, how often or how regular is the review of that? Is it yearly? Is it?
quarterly, every 6 months? Well, I mentioned actually the long-term vision, then you have a mid-term, a 7 years government program, and then you have a mid-term review every 3 years, and then you have an annual work, and then every 6 months. Of course, from technical, like the World Bank, we co-chair different sector working group. We meet every 3 months on technical evaluation, and then we have a 6-month technical evaluation that's called the biannual, and then the government would have the national dialogue at the national level, where they have the discussion. The clean cooking, it's a national matter. It's a national issue. So if more than 80% were relying on charcoal and firewood, it became a health issue, it became an environmental issue. Then it became a national matter. You have the annual dialogue and then the annual meeting. From the technical to support, then you have every quarter meeting. Thank you. Right. Thank you very much. And just one other question leading on to what you've just said. Those systems that you have put in place, and I think we could probably learn from that as well. You've said that, from what I'm understanding, is that you, as a country, Rwanda, you haven't got one solution that fits all. You've had many solutions that will fit for the different categories of your people. You have those who can afford LPG, who you've pushed to LPG. Correct. Those who cannot, maybe they still need to use biomass. Correct. But you've done something to ensure that they continue using biomass safely. Correct? Correct. Yeah, actually, the way the country is structured, the environment system, I would say conducive environment, you have to avail the policy framework supported by clear legal framework. Right. And then you have to establish your financing system. One of the big challenge in clean cooking, you should have available financing. So supporting the development bank, supporting commercial bank, and supporting the cooperatives. That's was in the place. Okay. And then you should also motivate using, the carbon trade. You give the bonus to those who are doing well, which is motivating actually the clean cooking program in the country. Thank you very much, Tribution John, and I will come back to you at a later point. Now, also joining us on this panel, we have John Leary, we have Irene Kamande, and then we also have Armand Benoit. These are from the private sector, and they will come to us and talk to us today about the solutions that they know of and that can be put in place as a support to LPG. Remember, the conversations that we've been having here over the last 2 days have been leaning towards LPG. We've had a lot of conversations on the ground and debates with delegates asking whether LPG is the only clean cooking solution. And maybe we can hear from our panelists today. Is it actually the only clean cooking solution? And what other solution could we put in place that is accessible, that is available, that is safe, and that is sustainable? John, let me start with you, John Leary. You, as MEX, your company focuses on electric power as a source. Talk to us a little bit about that. Hello? We'll hear you. Thanks, Doris. Habari zenu. So thank you to Doris firstly and to your team for putting on such an excellent event here, and to the Honourable Minister, January Makamba, Her Excellency the President, and to the team at TATEDO who invited me to participate in this panel. I was at the Clean Cooking Forum in Accra a couple of weeks ago, and there are only 700 people here. So I was so impressed to hear from Doris that there are 1,800 here throughout this event. So well done. It's a really impressive movement to be a part of. Thank you to each one as well for your active participation. Every session I've been in, there's been so many hands going up, so much debate. So thank you to everyone here too. Yeah. So in answer to your question, MEX we're not actually a private sector organization. We are a UK government-funded research and innovation program. So MEX stands for Modern Energy Cooking Services, and what we aim to do is to enable new innovative solutions for people to transition from using biomass directly to modern energy to be developed and implemented. So it's an 8-year program with £40 million of funding.
that works with a range of stakeholders, including government, private sector, NGOs, researchers, etc. And one of the main things that we do is to support government to develop national strategies to try and map out what is the best pathway for their country to achieve access to clean and modern energy for their citizens. So in Kenya, for example, at the moment, we're supporting the Ministry of Energy there to develop a national strategy for clean cooking, to weigh up all of these different options, LPG, electricity, biomass, ethanol, and figure out what's the best option for their citizens. We're also supporting the development of a national electric cooking strategy, which connects to the clean cooking strategy, but also to electric cooking policy. We work closely with the national utility, Kenya Power, which is the equivalent of TANESCO, to work out how we can stimulate the market for electric cooking, which benefits Kenya Power by generating more revenue for their electricity, but also increases the social impact of their electricity access. Thank you very much, John, for that. But I'm sure a lot of people listening to you right now are probably asking, is electricity a feasible and an affordable source of energy for the masses? How has that worked for you? Tell us a little bit about electricity. Yeah, absolutely. So I think electricity is an area where we've seen massive progress in the last decade. In Kenya, then the nation went from 10% to 75% connectivity over that decade. In Tanzania, electricity access doubled from 2010 to 2020, going from 15% to 40%. So meanwhile, 90% of the population still cook primarily with biomass, 26% with charcoal, and around half of the charcoal use I've heard at the forum is used here in Dar es Salaam. Meanwhile, almost all of the citizens in the city have access to electricity now. So I have an open question to pose to everyone here, which is, well, what if 40% of Tanzanians had a connection to natural gas, or had an LPG cylinder in their household, but they were only using it for lighting or for heating? Wouldn't we think they were crazy not to use it for cooking? Well, that's the situation we're in with electricity. 40% of the country have a connection at home, but only 3% are using it for cooking. We see more and more generation going onto the grid. We've got the Julius Nyerere hydropower station bringing in more generation than is already available on the grid with its new 2 gigawatt capacity. I thought it was really interesting to see that El Soweto Electric are here at the exhibition booth. They're the ones building this hydropower dam. They're the ones who are manufacturing transformers and cables right here in Tanzania. But they've brought to this forum on clean cooking a gas-based solution. Why are we not leveraging this existing infrastructure in order to tap the energy source that's already available in many people's homes and utilizing electricity as part of the solution to the clean cooking challenge? Thank you, John. So you're saying that, if I understand you correctly, as the second stage of the clean cooking journey, we would have the LPG, we would have this percentage that now are able or have access to electricity, because having access to electricity is one thing. Having the equipment to help you, like the cooking stoves and the electric stoves, not many people have access to those. So what can we do about that? If in fact the electricity is available, but you need an electric stove to utilize that for clean cooking, do we have solutions for that? Exactly, and that's the catch. People have the wire going into their household, but they don't have the appliance to be able to use it. So that's where we really need to focus. In terms of affordability, then electricity is often seen as too expensive for cooking, but that's where energy efficient appliances are really key. And that's where our friends at TATEDO have really helped us to understand the affordability of electric cooking. So we heard in one of the sessions earlier this week from Bwana Shukuru that actually to cook with an electric pressure cooker, it's 4 to 6 times cheaper than gas or charcoal for certain foods. But across the whole menu, then you'd only need around 2 kilowatt hours per day as a maximum to cook all of your food. And at TANESCO's current price of 350 shillings per kilowatt hour, that works out around only
22,000 Tanzanian shillings per month, which is a really affordable solution. But the catch is, you have to get that appliance first, and the appliance itself can be quite expensive. So what we really need is a range of consumer financing mechanisms that can enable people to take home that energy efficient appliance today and pay back the cost with the savings they're making every time they cook. So we can draw on the electricity sector for this too. We can use utility enabled financing where you can pay back the cost on your utility bill. We can use pay as you go from the solar sector. We can use smart meters on the appliance to bring in carbon finance by tracking the usage. There's a whole new world that opens up. And just to add that it's not the financing only on the consumer side, but also on the sectoral stakeholder side. I heard from John that the World Bank have just signed off a deal from the IDA program of lending for electrification for around $330 million, which is fantastic. Meanwhile, another deal has just been signed for clean cooking, $10 million. So they're an order of magnitude different. So it's fantastic to see more funding coming into the clean cooking sector, but we're really operating on a different level to the electricity access sector. And by tapping into just a small part of that funding available to electricity access to tackle the clean cooking challenge, we can really bring in a flood of new money and new ideas and business models to the sector that can add another tool to the array of solutions to the clean cooking challenge. Thank you very much, John. So, Honorable Minister, we've heard what we've just been told. We've got the LPG solution. We need to harness the solution of electricity as well. And with that, what Tanzania, I can tell you, right outside on the exhibition area, I have seen an exhibitor who's selling induction cooker, which promises to enable you to cook safely without overspending on your electricity. So let us take advantage of the exhibitions that are out there as well. So now moving on to you, Irene, because now we've talked about two solutions. We've got LPG, we've talked about electricity, and you're going to talk to us about nothing else but continuing to use biomass. Whoa. We're saying that we don't want to use biomass anymore, but you're saying we should keep using biomass. Talk to us about burn solutions and why you're saying that we need to keep using biomass. Thank you, Doris, and Your thank mic. you. Your mic. Okay, is it better? Oh, great. Thank you for this opportunity to be able to sit here and tell you about Jikokoa. So Ban Manufacturing is an organization that makes biomass stoves, majiko kwa Kiswahili. And as the name depicts, Jikokoa stands for kuokoa. Inaokoa nini? Inaokoa maisha, inaokoa pesa, na pia inaokoa mazingira. So ukisema Jikokoa, when we say Jikokoa, we say those are the things that we stand for, and that is what the objective of our stove is. Now, throughout yesterday and today, we are all talking about moving to LPG. We're talking about moving to electricity and all the other opportunities that are there. But we all know that that is something that's going to take another 5, 10 years, and it will take a lot of effort. So what are we going to do meanwhile? We have to continue using what we're using. And that is where we come in, because we have stoves that are technologically advanced that you'll only use a third of the charcoal that you would ordinarily use in a normal stove, whether it's made of udongo or it is just all metal. The second thing is you will be able to use this stove with minimum emission. Kwa hivyo, kwa ufupi, ile hewa mbaya ambao jiko yetu inatoa ni ndogo sana. Ni kama 30% ya jiko la kawaida, na ndivyo tunasema pia inaokoa maisha.
La tatu ni kwa jiko letu si la bei kali sana, na lakini pia vile jiko lenyewe limetengenezwa halitaharibika haraka. Tuna warranty ya hiyo jiko. Kwa hivyo ikiharibika tunaitengeneza ama kunapatia jiko lingine. So that is what our jiko does, and it is being actually proven through scientific studies that it does all those things. And therefore, as we try to see what are the best solutions, how we're going to do it, this is one stove that will make the difference in the medium to short term. Okay, thank you very much, Irene. Kwa kifupi, what Irene amesema hapa ni kwamba tumesema kwamba tunataka kutransition kwenda kwenye nishati safi ya kupikia, lakini hiyo mikakati inaweza ikachukua muda mrefu. Ila leo jioni na kesho asubuhi lazima tuendelee kupika. Sasa tutaendelea kupika na nini? Anatuambia kwamba majiko yao wao kwa njia ya teknolojia, mmevumbua jiko ambalo linaweza yani linatumia biomass, linatumia mkaa, linatumia kuni, lakini kwa jinsi ambavyo limetengenezwa haitoi ile gesi ya carbon monoxide ambayo ndio inakwenda kuchafua mazingira na inakwenda kutuharibia afya zetu. That is what Irene is talking about. I wish I could ask you a question right now, Honorable Minister, but I'm going to leave it for later on for that conversation. And what about solar, Irene? You also touched on solar when we were discussing as an alternative solution. You see, the sun, of course, is readily available, but for those who don't understand, I know you're not exactly an expert in solar, and any one of the panelists can really chip in on one. Is solar another viable solution? Is it working anywhere in the world? Benoit, do you know if there's anywhere in the world that solar is already working? And maybe we can talk about that as a solution, as a viable solution? Thanks for that. So before I go into solar, I just want to make one addition to what I spoke about, because I think everything that sprouts to our mind is how much does the jiko cost, you know? Jiko was being sold in Tanzania about 4 or 5 years ago, and we were selling it here at about, it was clocking about 70,000, 80,000 Tanzania shillings. But now we've been able to bring it, and we've already sold, actually, we are now selling about 10,000 units every month in Tanzania. We started in Dar, and we're already in Arusha, and we will be moving this month to start distributing also in Mwanza and eventually in the Mbeya South, far south area. So right now our stove is costing 46,000 Tanzania shillings, which is circa around 20 USD. And that we have seen without a doubt, and that's why we are selling a lot of them, that is a good price point. But maybe I'm jumping the gun, but we could sell it for less if there was subsidies from the government or support from the government, because we're still paying for tax. We are paying 18% for that stove to cross the border to come here. Eventually, we want to be able to manufacture it here in Tanzania. But in the interim, that would be a big solution, because it could go down to as low as $10, which would be about 22 Tanzania shillings. Therefore, meaning hata kule vijijini, kina mama kule pia wataweza kulinunua. Sasa kampuni yetu ya BAN, kwa sasa hiyo ndio solution tunayo ambayo tumeleta hapa. But in the next 1 year, we are going to be coming in with electric pressure cooker and induction cooking, which is already been a solution that is being worked on, and in Kenya, we've already started selling some of these solutions. I don't know the degree to which Tanzanians use solar, but in Kenya, there's a lot of use of solar in homes, a lot of people building homes, factories. Our factory basically runs on solar. And therefore, because of that, when you're using an electric pressure cooker, what happens is
you plug it onto the grid, into your house. But in actual sense, what doesn't come to mind if you have solar at home and you use it interchangeably is that sometimes you're using the solar to power that particular gadget, whether ni taa, simu na charge, kutumia kwa mwangaza. So that is the direction that I think is also a very viable one. But I think that is more your forte. Yeah. But maybe just hold that thought on solar, because now we've talked about, again, I keep going full circle so that tuweze kuelewa tumetokea wapi na tunaishia wapi. By the time I'm bringing Benoit into this conversation, you will know exactly where I'm going with this. Benoit, it's your turn to talk to us now. Because you, as MD of Oryx Gas, Oryx Gas means that you focus on gas or LPG as a solution. The conversations in here have been extremely heated in terms of maybe it's not the best solution for Tanzania. Maybe it's not the best solution for everybody. Maybe it's not a sustainable solution in the long term. Maybe it's going to be extremely expensive, or we just won't be, it'll just run out because it is a fossil fuel and it will run out at some point. But I know you bring to this panel a wealth of experience on just how feasible LPG is. Please talk to us about that, Benoit. Asante. Mheshimiwa January Makamba, government members, honorable, and member of the diplomatic corps, distinguished guests. Ninataka kusema kwanza na shukuru sana na Wizara ya Nishati kwa opportunity of a Clean Cooking Conference. I have been extremely impressed by the quality of the debate, and likely so, I have been extremely impressed by the audience, and not only in quality but also in numbers. Let me tell you that I'm attending quite a number of forums, and the one that is happening now is to many extent absolutely stunning. Let me have as a forward as well these few things that I want to share with you. Yes, I am the very proud Mkurugenzi na Oryx Gas Tanzania, of course. But together with my fellow competitors, after years of discussion, debate, and etc., we eventually succeeded into establishing, since the month of August, the first Tanzanian LPG Association. Mheshimiwa, this is going to help us to talk to you and all relevant bodies of the government with one voice. So you are going to be officially notified from that, and of course invited for the inauguration that will come in a couple of months. I want to take this opportunity to really thank my fellow members, Taifa, Olcom, Manjis, Kamel, for their contribution to the LPG Association. Having said that, let me say that although I am an LPG man, and gas is in my blood, if I can say, I'd say that one size does not fit all. So yes, the percentage of penetration of LPG in Tanzania is really ridiculously low, at 6% of the total number of households. So it's very minimal. So we are not saying by advocating the LPG strong case that we want to do 100%. But we say that we have a room certainly to increase that penetration to 20, 30, 40, 50%, right? And of course, there are other solutions. There are other technical opportunities, options that can be also displayed for the Clean Cooking Initiative. And we have to welcome that with both ends.
But let me remind you why LPG in Tanzania is a very strong case. First of all, it's a very resilient industry. You know, the impact of the COVID-19, the LPG industry has sent less than oil, with no sulfur emission, no nitrogen emission, and no black carbon at all. And it makes its case very strong when it comes to health. And also with the financial crisis that is looming worldwide, recession and all that, it seems that the LPG industry is also very solid and could be seen as recession-proof. So whatever the solution is, LPG and other options, solar, electricity, bioethanol, and you name it, we strongly believe that the clean cooking program will succeed by 1, educating, 2, promoting, and 3, influencing, promoting, and 3, influencing, irrespective of the solution that we're talking about. Now, in Tanzania, before we can touch upon the rest of the world, in Tanzania, what are the key success factors for this LPG industry to succeed in terms of reaching the masses? There was a breakout session yesterday that was about, can we give access to the masses with LPG? The LPG, Kijiji by Kijiji, every ward, every village of this country to have access to this product. And of course, the third key success factor that we need is a conducive business environment. It is an industry that is capital intensive, and then we need to be able to continue to invest, and specifically in the infrastructure, in the cylinders. We have close to 7 million cylinders as an industry in circulation at the moment. We need more. We need to give access to more people by investing in more cylinders, making sure that the cylinders are accessible. We have a challenge that is to be really worked on, which is the capital outlay that is asked for the masses to access the LPG starting kit, a 6 kg cylinder, a trivet, a burner. So it is currently heavily subsidized. Still, we need to do more, and I believe we will do more together with the relevant level of partnership with government and institutional financing bodies, so that we can leverage on what is existing and pushing more cylinders to the public. Also, last but not least, as I said, it's very important, and it's a call to my colleagues here, that we are able to talk with one voice as an industry, rather than really fragmented players who are going to, yes, continue to fiercely compete on the market, on the field, but will address the structural issue with one voice. I was very pleased to see that wall of cylinders outside of the exhibition of all colors, absolutely all colors, and ideally speaking, I would like to see in 10 years' time 1 cylinder per dwelling in each and every house of Tanzania, no matter what the color of that cylinder is. Thank you very much for that. Look, let me just home in on one thing. You've said something there that's very, very important, that we have to speak in one voice. Now that goes both ways. The government has to speak in one voice, and the consumers must in one voice. I'm not sure right now if we're at a place where, well, maybe not yet, because the conversation is just beginning, but Honorable Minister, maybe we will need to get to a place where the government, once the government puts the policy out, one voice, one accord, one strategy, just like our friends in Rwanda
have done. And likewise, we send the message out to the people of Tanzania to say, this is the direction we're going. This is why we're going in that direction. Join hands with probably academia. We had some amazing, amazing conversations earlier on from the academia that struck a lot of questions. And one of the questions, and any one of you panelists can answer this one, that came out this morning was, why are we focusing on an energy source, LPG, that we don't produce within the country? Why don't we use one that we do produce within the country? How has that worked for you in India? How has that worked for you in the other? Why are we focusing on something that we don't have when we could on something that we do? And Honorable Minister, Karibu, you can even answer this one if you want. So, you would like to take this one, Your Excellency? Okay. I think neither it's sensible to you shouldn't put all your eggs in one basket. So it's neither. I think nobody in the world is suggesting or recommending, or even no government is following the policy of focusing on only one clean cooking fuel. Like in India, I said we still while having 99% connection of LPG with every household, we are still making a transition to pipe natural gas. And by the way, India is a major importer of both LPG and natural gas, while Tanzania has the advantage of having its own domestic gas. And many of you probably don't know that LPG comes both from crude oil as well as from natural gas. So like Qatar is a major exporter of LPG, because they are extracting butane and butane and propane from natural gas. So first of all, it's a wrong premise to say that you should not use clean cooking fuel just because you are not producing it. Second wrong premise to say that Tanzania is an importer of all clean cooking fuel. Tanzania can produce it itself. Thank you. Anybody else wants to contribute? John, I saw you picking your mic, wanting to contribute to that one. Yeah, actually, part of the sustainability plan in the country, as you mentioned, LPG and biomass and biogas, pellets are not really sustainable. So we should also target our natural resources. So the Rwanda country is now exploring, the methane gas from Lake Kivu. So the country is investing now 500 billion, to capitalize the methane gas as one of the sustainable solutions. Thank you. Go ahead, John. Thank you very much, John, and the other John. Yeah, just to add to that, then I think it's fantastic that there is now an LPG cylinder in every Indian household. It's not working. Can we have the mics louder, please? Hello? Yeah. Wow, that's loud. Yeah, so just to add to the comment around connectivity, then fantastic that there's a cylinder in every Indian household, but it doesn't mean that every Indian household is using LPG for all of their cooking. We also know many countries, including India, that have now connected all of their households to electricity. But again, it doesn't mean that they're using it for all of their cooking. So the more solutions we can offer to people, the greater chance that they will use a completely clean fuel stack of different solutions. In my own kitchen at home, I have gas, I have electricity, and I have a range of different appliances. So to think that just one solution is going to solve all of our problems, I think is very naive. And to give consumers a choice to use the fuel that delivers the cooking service that is most desirable, affordable, available to them at that moment in time, whether that be at the meal level, the dish level, the weekly level, the daily level, will give us the greatest chance of moving people away from biomass. Thank you very much for that. Do you have any thoughts on that one, Irene, or can we proceed to the next point? Okay. So, as our panelists have just said, there isn't a single solution. Let me talk about myself. Mimi nyumbani nina jiko la gesi ambalo lina oven ya umeme, na jiko la mkaa, alafu nje nina mafiga. I have all the solutions. Some are good, some are not very good, some are clean, some are not very clean nor safe. So tukiwa tunasubiri kukwenda kwenye nishati safi 100%. In the meantime, I hope, Mheshimiwa Waziri, we can have solutions ambazo zitatusaidia kuwa salama
afya zetu tuzilinde, afya za familia zetu tuzilinde, afya za watoto wetu walinde, na wakina hao watoto ambao wanapata shida nao waweze kulindika mpaka muda utakapofika ambao we are 100% in that journey. Na pia sorry, I'm diverting two languages, sorry my panelists, but the other thing here, that because it's a long-term solution, Benoit, I'll come back to you on that one. You've talked about the key success factors for LPG, right? Talk to me about the issue in the Ukraine war. I mean, I'm not saying that you know more about it, but some conversation was going on in this room this morning that why are we focusing again? I'm not, and by the way, I'm not bashing LPG. I'm just talking about what was spoken in this room. That following the war in Ukraine and Russia, countries in the West are now rushing to go right back to firewood. Why, if they were already with LPG, and specifically on the heat, is that it allows, the current infrastructure allows to receive product from many different sources, immune to that to just speak to the Honorable Minister and to the other Tanzanians who've joined us here today. What is the one piece Minister here is the next step for us in Tanzania from here? We've started the conversation. We'll probably need to talk some more. But what is the next step, in your opinion, we need to take from here going forward? I'll start with you, Your Excellency. I would say this is a very good step to have this conference, bring this awareness. We heard yesterday Her Excellency President talking about Clean Cooking Fund. I think the very fact that government is taking the driver's seat in this movement of clean cooking fuel is a very big step. But what is needed to be done is to have two other key ministries along with it, Ministry of Health, Ministry of Women. These two ministries are critical. What we did in India is to work with them so that you have an overall viewpoint about the social cost, the health. Tupac kama wa Tanzania unatuambia tuende ni kwamba cha kwanza wizara serikali jinsia, kwa sababu wanawake ndio wanaoathirika kwanza kutokana na matumizi ya nishati chafu, lakini vile vile wizara ya afya ndio inaweza kutueleza vizuri kama taifa yale madhara ambayo yanatokana na kuendelea kutumia nishati ambayo sio salama. And I'd like to tell you, Your Excellency, that yesterday we were joined by the Minister of, we had some representation from the Ministry of Health, but we also had some professionals in the area of pulmonology. But then we also had the Minister of Gender and Women present, and she was able to speak on these issues. And they also gave the Honorable Minister Makamba their support, that they will be right behind him on this journey. Thank you. Yeah. I just wanted to add one sentence. We had one campaign in India which actually worked miraculously well. So it was a professor of United States, Professor Kirk Smith, who gave a statistics which was endorsed by World Health Organization, that exposure to a open a fire like that picture you see, it's equivalent to 400 cigarettes being smoked. So if you are smoking 400 cigarettes in 1 hour and you are sitting or you are exposed to this kind of a kitchen, it's almost the same impact. So work very close to you and the regulator in order to define, design and implement that roadmap for fuel switching to the benefit of the Tanzanian consumer. This is what we want. Thank you very much. And to you, Irene.
1 minute, what advice would you like to share with the Honorable Minister and the people of Tanzania on the way forward? And this, I think you should touch on what you're specializing in. Sure, I'll do that. So I think one of the most important things to share are learning. Is my mic on? The mic is just low. Oh, it's just low, okay. And Rwanda is actually using our stoves. So we're working closely with the Rwanda government, and we've been able to distribute stoves every year for the last 1.5 years. And Rwanda is using this as an interim as they move towards clean cooking, because we are sure that they have realized that they need to get a short-term, medium-term solution before they get to that point. And so as an example, I think that is what we have here in Tanzania, short to long-term, that are well detailed as he spoke. I have one other piece of advice, Bwana Minister. Can we also incorporate education in schools? Because our children are agents of change. How your children have influenced you to be who you are is big time. They're the ones who've shown us how to use our phones. They're the ones who've opened the world to us. Can I say that in Swahili? Can you say that in Swahili? Ningependa sana serikali ya Tanzania itumie watoto. Watoto shuleni ndio wanatufunza mambo mengi nyumbani. Ukimfunza huyo mtoto miaka 10 ijayo hata fikiria mara mbili, atajua kwa hakika solution ama kupika ni vizuri atumie hii si hile, na anajua kwa hakika ni kwa nini. Kwa hivyo ningependa sana, napenda watoto, ni na wangu wamenifunza mambo mengi. Kwa hivyo unajua watoto ukiwafunza, akienda nyumbani ataambia mama unajua. Tu elimu kwa ajili yetu sisi, lakini ni elimu kwa ajili ya watoto wetu. Thank you very much for that point, Irene. And John Leary, for you. Thank you. Yeah, Honourable Minister Makamba has set you a very tough challenge yesterday. Getting from 10%, it's not going to be easy. So my key recommendation is that the nation... Majibu, naona maswali yamekuwa mengi, mikono imekuwa mingi. Ushers, naomba tusimame mahali ambapo tayari tutakuwa na mic tayari. So, right. Who do I start with? Let me start with you, gentlemen hapa. Tunaomba mic hapa mbele. Yes. Ni swali alafu fupi ili maana mikono ni mingi tuweze kuwapa nafasi. Sawa. Msaidie kuwasha. Asante sana. Kwa majina naitwa Benjamin Kibet. Mimi natoka nchi jirani ya Kenya. Wacha niongee Kiingereza kidogo kwa sababu nataka ku put through my points a bit. Nafanya kazi na an organization called BioLite. We're basically in the same industry as barn manufacturing. We basically design and manufacture the clean cook stoves. We are based in Kenya. And first of all, on the onset, I'd like to congratulate you guys for having this discussion. Kenya had this very discussion like 10 years ago. And we are glad that you are coming along with us. We were in Accra a couple of weeks ago with all African countries and countries around the world. And we are glad that in the discussion. And your question is? My question is to the minister, basically is, I mean, what is the government doing to basically get somebody like barn manufacturing to come? Ni mjasiriamali kutokea Mbeya, natokea Mtwara. Naomba kwa heshima kubwa makamu wangu wa chama yuko hapa, ndugu yangu. Natokea Mtwara, msema kweli mpenzi wa Mungu. Januari well done. Mama Samia well done. Wana panelists Wamalila wanasema if I hear I forget. If I see I know. Nataka niwaambie nimetoka Mtwara. Ndugu zangu, naombeni sana LPG. Tusizunguke, tunakwenda kuokoa nchi hii kwa kutua kwa kutua kuni kichwani kwa kina mama. Naombeni sana LPG ambayo tumefukia hela kutoka Mtwara mpaka hadi hapa Dar es Salaam. Kwa kweli tuwekeze hela, Mheshimiwa Waziri, iwekeze hela ili kusudi LPG itusaidie. Hizo fursa zingine zitakuwepo.
lakini hapa ambapo serikali imefukia hela kutoka Mtwara mpaka hapa, kifupi Mtwara peke yake waliounganishwa, taarifa nilopata, waliounganishwa nyumba ni watu 400. Lindi ninaambiwa taarifa 200, Dar es Salaam 800. Kwa kweli na kuomba Mheshimiwa Makamu, tumsaidie kijana wetu, yuko vizuri, pamoja na Mama Samia, ili tutoke hapa. Ile gesi kuanzia Mtwara, bahati nzuri inafunguliwa kama maji. Nitawaonyesha mfano hapa. Kama maji unalipia, ukishalipia unatumia. Kwa hiyo hiki tulicho nacho, tusipokipenda chetu tutoe cha nje. Hiki chetu tumefikia hela kutoka awamu ile yote mpaka awamu hii ya 6, tutumie gesi asilia LPG, ambayo kwa mkoa wa Dar es Salaam watafilter mikaa ile, wataongeza vitu vya kwa kila hali. Tujitahidi. Niseme kwa upole na kupenda sana Januari, kijana wangu, nampenda Samia, lakini naombeni sana Mheshimiwa Kinana, ndugu yangu, naomba tumpe pesa kijana huyu, kwa maana tukimpa pesa kwa ajili ya hiyo kwamba tuhakikishe kabisa LPG akina mama tuwatue kuni kichwani kwa bila masharti. Asante sana. Tunashukuru sana. Asante sana kwa mchango wako. Basically he is for LPG, just as a summary of that. Yes. Okay, thank you. Good afternoon. I'm going to speak in English. Yes. My name is Baguma. Can we help him with the mic, please? Okay. My name is Baguma Mpenda. I'm managing director for Gesibora. Gesibora is basically a lending solution, a digital lending solution about itasaidia watu. It's going to help people to lend gas. So my questions are directed to Honorable High Commissioner for India. I saw that there's many points that you use technology in advancing your agenda in the LPG market. So my question is there opportunities for collaboration, CARTIA, between innovators like us from Tanzania with innovators in India who help to support that program, especially in the private sector? And my second question is direct Mr. Benoit. I'm not sure whether these statistics are correct, but there's about 7 million cylinders in the market, but only a portion of that, maybe 30 or 25% are active. And the biggest reason for that is the cost element. So already people have cylinders in their homes, but the money to refill the cylinders to continue. So this is continued subscription is a challenge. And sometimes not even buying a new package. So the immediate way to solve the LPG solution first could be to reactivate the dormant cylinders that are in the market. Is there any initiatives you as Oris Gas and the other gas players in the market are taking to activate the cylinders that are already in the market but are not in use because of the cost element? Those are my questions. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you for your question. I will ask Your Excellency to answer the first question, and then I'll come to you, Benoit. I think you are correct. Technology, and particularly IT-based technology, is going to play a critical role in both management of logistics, in mapping the requirement, mapping the use of LPG by consumers. So in India, we realize that without using IT-based technology, it's not possible to manage such a huge infrastructure as well as supply network. So that is critically required. We, in fact, in last 7 years, have several companies, all private sector companies, who are working in that. So I would be more than happy to connect them with you. There you go, Fursayo. And you're happy to answer that. One, two, yes. So thank you for your point. Dormant cylinders is definitely an issue. However, 7 million cylinders, fortunately, this is not about the numbers that you are describing, because if we had so many dormant cylinders, this would not reconcile with the 124,000 tons of LPG that is sold on the domestic market.
But be it as it may, even if it is 30% or 20% of this cylinder population that is dormant, it's already a huge amount of capital that is slipping, and it is costing a lot, and we are losing opportunity. So there is a lot of initiatives, that are taken by the different companies to make those cylinders rotating, right? But of course, cost of product, specifically when the prices are high, is and will always be an issue, because the cylinders are just simply not allocated where they should be, right? So what I mean by that is that sometimes we have some cylinders that are allocated to people who do not have the financial possibility to refill, whilst other people may have, but they are not equipped, So it's also to the industry players to be mindful as to where those cylinders need to be allocated, so that we address the first LSM in order and in sequence, and as much as the volume grow, hopefully the price are decreasing, which is then creating that virtuous spiral in order to address the segment of the population that has a little bit less financial resource, if my point is clear. So a lot of initiatives are taken in that direction. One thing, what is very interesting, is that a cylinder kit that is given for free to communities doesn't work. So what we see is that this cylinder is consumed, and then it's parked until such a time there will be another promotion for free, and it cannot work like this. So this is also us industry players to define the type of incentive that we want to put in place, we need to put in place. Thank you. Thank you very much, Benoit, for your answer and the response. There's so many hands, lakini muda kweli hauko rafiki. Nitachukua swali moja hapa kwa dada hapa mwenye jacket nyekundu, alafu tutachukua swali kutoka wenzetu ambao wanashiriki via technology from Morogoro. Kwa dada, what is your question and who is it directed to? Dakika moja. Well, my name is Monesha Mdeme. I'm Managing Director of Women and Youth Voice Foundation. My question goes to Honorable Pradhan. I would like if he can share with us the experience on the difficulties that India faced when it first introducing the use of clean cooking to all, especially on education, on the importance of clean cooking to all. And those difficulties, how they were able to encounter them. Because one of the things that I just think we have here in Tanzania is lack of education on using this clean cooking. Example, me in my home, I just have a rest cook, I have gas cook, but also I have a charcoal cook where I used to cook maharage. So you can see there is a lack of education concerning the use of clean cooking, but I was following him on the history of India from 2016 up to 2022. It is very impressive. So I would like if the Honorable will be able to share the difficulty where they were facing and how they were encountering them, so they were able to reach a lot of people to understand the importance of using this clean cooking. So as us as Tanzania, as we just coming to move on this movement, which I think it will be okay and good to Tanzanians, we can learn from them, and at the end of the day, after a few years, all of us will be using clean cooking. Thank you, Madam. Thank you very much for your question. It was a long question, so I do hope that Your Excellency, you'll be able to answer it as briefly as possible, because we have 3 more speakers that need to speak. Okay. Thank you. So, I'll give 2 examples. Not only the challenges that you mentioned, coming to my own story, 30 years back when we introduced LPG in my household, my mother used to complain that cooking in LPG is not as tasty as it is in firewood. As is the case here. Yeah. So that was a psychological barrier. But now, 30 years down the line, my mother recollects how painful it was to spend half an hour just to make the firewood burn. And I, as a child, used to help her with a pipe to blow and make the firewood burn.
So point is that it takes time to change your habit, change your experience. But in India, when we started this massive campaign, we started with the retail, the petrol pumps, what we say. So for example, in Oryx here is having petrol pumps and is also selling gas. So what we did in India, the companies who are into LPG market, they are also into petrol pump. We had 60,000 petrol pumps at that point of time. We put massive hoardings in these petrol pumps, educating people about the benefit of LPG, educating people about the hazard of not using clean fuel. We also put toll-free numbers where people can give a call and understand about the safety aspect, understand about the availability aspect. We used IT technology, as I said. We had so many small videos, 30-second, 40-second videos, spreading awareness about all aspects, whether the cost aspect, education aspect, health aspect. So I think, the government led the effort without spending money. It was the companies who actually spent money. But after 2 years, we found the NGOs, the non-governmental organizations, the women's group, the health groups, they spent, their effort, their time to spread this awareness campaign. Overall, I would say it was not a very expensive awareness campaign, but a lot of people participated in that because of their own, belief that this is something worth doing. Thank you very much for your answer. And I think we need to take note of that although the government drove the communications effort, it didn't cost the government that much because they had already laid the foundation. They had already planted the seeds for everyone to be interested in the transition. Thank you very much. Naamini swali lako limejibiwa japo kwa kiwango kidogo. Asante sana. Thank you very much. And thank you very much to our panelists, but we still do have some questions from or comments from others that are joining us virtually. See, this is a dialogue that is taking place. There are others that are joining this dialogue from within the regions. And with that, but first, kuna mbunge kutoka Kishimba, mheshimiwa mbunge kutoka Kishimba yuko mahali hapa, nafikiri ni mheshimiwa Kishimba. Samahani sana kumradhi. Halo, ya, asante sana mwongozaji wa mjadala. Mimi kwa jina naitwa Jumane Kishimba, mbunge wa Kahama mjini. Mheshimiwa, kwa kuwa makamu wangu wa Chama cha Mapinduzi yuko hapa, nitajitahidi kidogo niwe na lugha ya kutumia. Toka jana najaribu kufuatilia mjadala. Mjadala ni mzuri, lakini najaribu kuungana na dada yangu Mheshimiwa Tibaijuka alipokuwa anaongea, ingawaje yeye ni profesa, anaongea kidogo kwa kuchenga. Mheshimiwa mwongozaji, sisi ni wawakilishi wa watu. Hapa tunapoongea, pamoja na ukame kule Usukumani, watu wanashindwa kununua maji ya bomba ya shilingi 50 kwa ndoo. Wanakwenda maili 2 kufata maji. Sasa najaribu kuimagine kwamba ukamwambie mwenyeji kule kijijini, uza kuku, nenda kanunue moto au gesi, uje upike matembele yasiyo na mafuta. Sijui najaribu, yani najaribu kuangalia huo mkutano, sijui utatoka salama, sijui itakuwaje. Ndio maana nafikiri Mheshimiwa Rais jana aliongea vizuri kwamba at least mtupe muda, at least ni ya polepole, na naungana na jamaa zangu wa Rwanda hapa alivyosema kwamba lazima watu wafanywe category. Hawa watu wetu ambao ni maskini kwenda kuwaingizia sisi kusenya kuni kule kijijini, kwanza ni mazoezi, kwanza ni adhabu. Sasa nyie mnakwenda gym, si ndio? Mnalipia gym, sisi tunalipia mazoezi kwa kufata kuni. Sasa kweli jamani, ukamweleze mwananchi auze mbuzi. Ukikamata tu kuku, Mheshimiwa mwongozaji, watoto wanaanza kutayarisha kuni wakijua ni chakula. Lakini wewe mzee uende uje ukarudi na gesi kweli umeibeba. Unaambia nimeleta moto, tuleni mboga. Si utapata lana. Si utalaniwa na watoto. Na wanaweza kufikiria umekuwa chizi. Kwa hiyo nafikiri nia yangu sio mbaya na wazo ni zuri. Lakini tupeni miti vile vile ya kupanda ambayo inatumika kwenye kuni,
lakini vile vile mturuhusu tupande miti ya mkaa, tu export mkaa, kwa kuwa Ulaya sasa hivi so wanaanza kutumia mkaa, halafu sisi tununue gesi. Nafikiri yote itakuwa sawa, manake kuni vile vile sisi kule kijijini ni mapato. Huyu anaposenya kuni anamuuzia huyu, wanagawana, wanaendelea kupata mapato. Kwa sisi Waislamu, hata Mtume alikuwa anamta mtu panga na shoka aliye na shida akakate kuni ili auze. Nafikiri definition hiyo ya maisha yetu ya chini ni vizuri ikaendelea, wakati hii nyingine ina proceed, na wenye makampuni waruhusu kila kitu kije pale sokoni. Mimi nikiwa na kuni nimelima mwenyewe mti wa kuni, nilete sokoni. Aliyelima mkaa wa kwake alete sokoni. Mtu wa gesi alete gesi yake sokoni, ili tupambane sasa polepole kwa bei, mpaka polepole wananchi wataanza wenyewe kuhama. Lakini la kumalizia tu, wenzetu wahamasishaji, naona kinachohamasishwa hapa ni kuchukua gesi kwenda kupika. Lakini mbona hatuhamasishi kuna vyakula ambavyo vinaweza kupikwa vikakaa zaidi ya mwezi mmoja na mtu akawa anachukua anachemsha? Sitapunguza pia matumizi. Ukipika ndizi unaweza kuziweka hata mwezi mmoja, kwa watu wa Bukoba na Uganda wanafahamu, na unakata kidogo unachemsha. Kwa hiyo itasaidia pia kupunguza matumizi ya, manake wananchi tunachopanga sasa hivi ni wao wakatoa hela wanunue gesi. Kwa nini hatuwapangii wao kuishi kwa gharama ndogo zaidi? Nafikiri ingekuwa vizuri zaidi, tungewafikiria kwamba nendeni na nyie sasa, jamani, ukiwa na ndizi unaweza kuzipika mwezi mmoja na watu wa afya wasiingilie tena. Sisi tuna mboga zetu tunakausha mboga ile iliyokaushwa siku ya kupikwa inachukua dakika 4, kwa hiyo matumizi ya moto yanakuwa machache. Lakini wananchi sasa hivi mwongozaji wanachemsha maji, wanaweka kwenye semosi, wanaweka maharage, asubuhi yameiva. Si ndio? Na yenyewe ingetolewa elimu hapa, ili kusudi gharama ya, manake sisi tunayemwakilisha ni mwananchi, kwamba gharama yake, maana tukimfikishia tu habari kwamba kuanzia kesho, Mheshimiwa Januari Makamba tulikuwa naye kwangu jimboni na gesi tulikabidhi. Wanachoniuliza sasa hivi gesi imeisha, tufanyeje? Mimi naambia mnatakiwa mlipe 20,000 mkanunue. Wanasema tukanunue, hatuwezi kununua. Kwa hiyo najaribu tu kuiweka picha, lakini wazo ni zuri na zoezi ni zuri sana. Nashukuru sana, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Kishimba. Nafikiri hilo halikuwa swali, lakini lilikuwa mada, kwa hiyo jibu tutatoa baadaye, si ndio? I believe that is so. Asante sana. Lakini pia tuna mwakilishi kutoka Morogoro joining us online. Do we have a Morogoro? Tunaomba ambao join pamoja nasi mtandaoni. Morogoro, tunaomba ambao join pamoja nasi mtandaoni. Morogoro. Yes. My name, jina langu ni Pantaleo Munishi, ni profesa wa mifumo ekolojia kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo. Na kwanza nishukuru sana huu mjadala, kwa sababu tumekuja kugundua kwamba tunakuwa na mapana sana katika kujadili mjadala wa nishati safi ya kupikia. Maana yake sisi nimeona tunaelekea kwenye integration, kwamba tuwe na ecosystem pana ya vyanzo vya nishati safi ya kupikia. Na hii kwa kweli hatukuwa tumeiona hivyo toka mwanzo, lakini mjadala wote uliokuja na uona kama unalenga huko. Moja. Pili, tunahitaji transformation, is true, kwenda kwenye hizi different types za nishati safi ya kupikia, na moja wapo ni gas. Sawa, lakini I'm seeing kwamba hatuhitaji kusema kwamba tukimbie. Tukikimbia tutafika mahali tutasahau mengine nyuma, tutarudi tena kuyafuata. Sasa katika hiyo transformation, wazungumzaji sasa, mimi ningependa wale waliojadili, wale present mada, pamoja na mheshimiwa waziri, ajaribu kuona kwamba kuna constraints gani ambazo zinaweza kufanya tukashindwa kuembrace integration
ya different systems za kupata nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo tujaribu kuifikiria from that perspective. Lakini tumeshaionaje sasa hivi? Kwa sababu is likely kwamba mawazo yamekuja mengi, leo ni siku ya pili tumediscuss. We need really to know exactly at least what is our thoughts from the ministry perspective and from the discussants perspective. Asante sana. A question you would like to answer, or it's a point that we're taking? Mheshimiwa Waziri. Okay, sawa sawa. Kwa hiyo haya maswali yote ambayo yanaulizwa, Mheshimiwa Waziri atapata nafasi ya kuja kuzungumzia points zote hizi ambazo zimekuwa raised. Thank you very much. Let me just summarize what the speaker before has just said for the benefit of our panelists. Basically, he was agreeing with all the points that have been raised by you as panelists, but also he was supporting the notion that there is no one solution, there's no one size fits all. So the question, or rather the challenge, has been put forth to the Honourable Minister and the government to think about the possible constraints and the possible challenges that will hinder or delay the transition to clean cooking, because we need all those solutions to work together. So basically that is what the honourable person has just spoken here. So thank you so very much for joining us, and it is an honor to have had you, Your Excellency, Mr. Benoit, Irene, John, and John. Please tunaomba wapigie makofi wa panelists wetu. Tumejifunza mengi siku hii ya leo. I don't know about you, but I know we have learnt a lot, and we're so very grateful. Thank you on behalf of the organizers of this conference. Thank you so very much. Karibuni. Kabla sijatoa matangazo ya mchana, naomba nimkaribishe sasa Mheshimiwa Waziri wetu wa Nishati January Makamba tupe yale aliyotuandalia. Karibu. Asante sana. Mama, swala makezo kwetu la ndugu yetu pale kutoka Kenya kwamba je, tunafanyaje kuruhusu kampuni kama yake na wazalishaji kama wake kuja kufanya kazi Tanzania. Niseme tu kwamba Tanzania ni nchi inayokaribisha wawekezaji wa aina zote, na tunawakaribisha sana, na inawezekana kabisa katika kazi ambayo tumepewa tukaweka mazingira mahususi ya kuwakaribisha wazalishaji, sio kuwakaribisha kutoka nje, hata wa ndani, kuwarahisishia mazingira ya uvumbuzi, ugunduzi, maendeleo ya teknolojia na bidhaa zinazosaidia kwenye nishati safi na salama. Nadhani itakuwa ni package ya urahisishaji wa biashara na uwekezaji na maendeleo ya clean cooking technologies na solutions. Kwa hiyo hilo la kwanza. Ila mimi nimependa sana dada Irene pale ametumia muda wake vizuri kweli kuzungumzia jiko. Kwa hiyo kuna product na solution. Saa nyingine product inakupa solution, lakini sio wakati wote solution ipo kwenye product. Kwa hiyo ni muhimu, na tunaamini moja ya nyenzo tutakazotumia ni kutumia shirika la viwango Tanzania kuweza kupima kama ambavyo inapima bidhaa nyingine, kwa sababu kinachokatazwa ni sumu inayotoka katika mchakato wa kupika. Kwa hiyo kama unaweza ukaweka viwango kwa kifaa cha kupikia au fuel ya kupikia ili isitoe sumu, lakini wakati huo uangalie mazingira mapana ya jamii
ili uvunaji na matumizi yasiwe na athari nyingine pana zaidi. Kwa hiyo kuna kitendo cha kupika pale kisiathiri, lakini pia mambo mengine. So I want to thank the Your Excellency Ambassador John and the panel for accepting our invitation and for coming and for really having us educated there. Sometimes the process of development or progress happens through emulation, through inspiration, inspiration from success or inspiration from failure as well. And what India has done, and John, your work and others, and in Rwanda, provide inspiration for us. We will engage more, maybe visit and learn in greater detail about what we can do here. We chose India specifically and Rwanda. We could have chosen, I saw Elizabeth, my friend there, Norwegian ambassador. Also they have 100% clean cooking. But perhaps India, in terms of the profile, is a little bit similar to us. And there are certain things that we can relate. The settlement patterns, the villages, and so forth. So you copy people you most closely look like. So we'll talk more. But this was an important session for us to be able to be inspired to learn. So I thank you so much for coming. Now, kuhusu mzee wangu Kishimba, mimi ukiniuliza mimi, moja ya wajibu wa kiongozi ni kuongoza kwenda mbele ya watu, kuwaelekeza, kuwaeleza, kuwaelimisha, kuwatoa walipo na kuwapeleka mbele. Ndio msingi ndo leadership. Siamini kama leadership ni kwamba bwana watu wetu wako hivi, kwa tujiorganize kama walivyo. Yeah. That is not progress. Kwamba bwana sisi kwetu kule mzee Kishimba kutafuta kuni ni mazoezi. Kwa hiyo tusifanye intervention yoyote ya wale kina dada kutumia masaa 6 kutafuta kuni kwa sababu tunasema ni mazoezi. It's not true. Yeah. Kabisa. And we cannot accept that. Yeah. With total respect kwa mzee wangu Kishimba. Kwa sababu tumejifunza jana hapa, tumejifunza jana hatari kutoka kwa wahanga wenyewe wanazopata kwenye kutafuta nishati. Sasa yale sio mazoezi, yale ni kuongeza vulnerability yao. Kwa hiyo sasa unajua mzee Kishimba vitu vingine ukiongea unaenda viral mle kwenye mtandao. Naomba leo tusiende kuwa viral. This is very serious discussion. Na mimi nafahamu kabisa saa ingine ni choices. Kwamba nakuta mtu ana mbuzi wengi au ng'ombe na anakamua na analima na ana kipato. Lakini choice kwenye kitu muhimu kabisa, fuel ya kupikia, anaifanya sivyo ndivyo. Alafu kunakuwa na choices nyingine za consumption ya kipato chake. Kwa hiyo saa nyingine tunamuita mtu masikini na hataweza kuafford cleaner cooking solution, lakini anaweza kuafford vitu vingine, right? Kwa sababu labda sisi hatukufanya kazi nzuri ya kumwelekeza kwamba this is more important for your health and for your life. Kwa mimi nakubali sana hoja nyingi zimetoka pale kuhusu elimu. Tumechukua sisi kama serikali kuhusu muhimu wa hii kitu. Ili hata choices za expenditure za matumizi yetu ziende kwenye kuboresha maisha yetu, kuinvest kwenye afya zetu, kuinvest kwenye hao wanajua kila nikiongea wanamweka Julia. So turudi kwenye Julia. This is not correct. And it can't be, we can't accept hii kitu iwe hivi. Na tukaichukulia tu kama mzaa.
Sasa it's true, na kubaliana, kwa mfano kule Usukumani toka mzee Kishimba, na mzee Kishimba anajua kwa sababu anayo, mzee wangu yule namjua, ana biogas system na alinifundisha mwenyewe kabisa kwamba hii bwana usitumie mavi tu ya ng'ombe au ya watu, weka na majani, changanya. Alinifundisha mzee Kishimba yule. Ukichanganya na majani inakuwa na nguvu ya gesi. Sasa kuna ng'ombe wengi kule Usukumani kule, si ndio? Kwa hiyo biogas inapika. So kule it's possible. Ni sisi tu kuchukua nafasi yetu kama viongozi kusukuma haya mambo. Kwamba jamani, haya mambo ya ng'ombe haya ukiyakusanya, ukachimba shimo, tukakusanya hapa ile, tukatengeneza ka system kadogo, tunapika kwa njia. Mwalimu alionyesha, mzee Kinana nikumbusha, alionyesha Kamatek. Na tena kuna mzee mmoja wa Kamatek. Yule mzee wa Kamatek yuko wapi, ambaye tulikaa naye sana? Yuko nyuma kule. Kabisa kuna mzee wa Kamatek, kwa ajili ya biogas, ambao ni solution kubwa sana kule anakotoka mzee Kishimba. Kwa sababu pia kule ndiko ambako macho mekundu unachomwa moto. Dadangu Lucy yuko hapa, naye anajua. Kwa kule ambako kuna shida zaidi. Kwa hiyo naelewa saa nyingine leadership is difficult, kwa sababu unawatoa watu kwenye comfort, kwenye mazoea. Kwa hiyo mara nyingi tendency yetu viongozi ni kwamba wananchi ndio wanavyoishi, kwa hiyo tuendelee hivyo hivyo. Kwa hiyo kula kiporo, kwa hiyo kiporo ndio tuendelee nacho. So he can't. Kwa hiyo we've chosen a very difficult undertaking. It's not easy. Na imani yangu, na mimi nashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa kuja kuunga, kwa sababu wao hasa ndio kule wapo na watu ndio wanasema. Na nimeshukuru wamekuja, na sio kuja tu, wanashiriki wakati wote. Kwa hiyo nataka niweke hilo sawa. Na it's true, tuligawa mitungi ya gesi. Mrejesho wetu ni kwamba maeneo mengi sana, 90%, na tuliona hapa baadhi ya kina mama Busisi wanaitumia na hawataki kurudi tena. Sasa kama kuna mtu kule ambaye amesema bana wametupa, sasa sisi hatuitaki tena, sisi we were happy to take them back na kuwapa wengine ambao wataweza kutumia, mpaka pale program kubwa itakayotokana na initiative ya rais itakapokuja, ambayo inawezekana kabisa ikawa na intervention ya serikali kuwawezesha wote wapate na wamudu, then na wao watanufaika wakati huo. Kwa hiyo nishukuru sana, na nadhani naweza kuwakaribisha chakula cha mchana sasa. Leo kuna, si ndio? Si ndio? Naam. Au kazi si chakula cha mchana sasa? Ndio. Basi mchana kuna panel nzito tunaita Power Women, kina mama wazito. Msikose, tutakuja kuhojiana hapa. Tutaenda sasa kwenye chakula cha mchana kwa muda wa saa 1. Sasa hivi ni saa 8 kamili. Saa 9 kamili turudi hapa ili tuonane na hawa wakina mama, wanawake wenye ushawishi mkubwa. Naomba tusikilizane kidogo. Wanawake wenye ushawishi mkubwa watakuja kujadili katika mjadala mkuu wa 4 na wa mwisho, wanawake wenye ushawishi kuhamasisha sauti za wanawake. Tunao pamoja nasi Mama Gertrude Mongela ambaye ni speaker mstaafu. Tunaye Profesa Anna Tibaijuka, waziri mstaafu na mkurugenzi mstaafu wa shirika la Umoja wa Mataifa la makazi duniani UN Habitat. Lakini pia tunaye mama yetu Mama Zakia Megji, waziri mstaafu wa fedha, lakini pia alikuwa waziri wa maliasili na utalii. Kwa hiyo naomba turudi hapa saa 9 kamili kwa ajili ya session hiyo. Lakini jana, kama kuna mtu aliokota simu nyeusi ya Nokia